How's life with 2 kids? Hectic as you would know, but I wished for it and this is a wish come true. Sripada, right? Dripta. So Dripta is officially part of interview now. की खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर. People can say uvantava mama they have a problem with the lyrics ante that was a very sarcastic take of turning patriarchy on its head and showing you what your male gaze is like. చంద్రబోస్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో లిరిక్ రైటర్, ఆస్కర్ అవార్డ్ విన్నర్, నెగిటివ్ గా ఉంది, మీరు లిరిక్స్ మార్చాలి అని చెప్పేసి కొన్ని ధర్నాలు చేయడం చేశారు. చెప్తూ నేను ఇంకా కోకా అన్నాను, బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ లిరిక్ ఐ విల్ రైట్ డైపర్ డైపర్ డైపర్. కేసులతో ఫైట్ చేస్తున్నారు మీరు స్టిల్ ఇన్ కోర్ట్? 6 years and counting. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఇస్ నాట్ ఈజీ టు నావిగేట్. కోర్టు అడుగుతుంది ప్రూఫ్ లేదనా లేదంటే ఏంటి? తమిళనాడులో ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. ఐఎమ్ ద సింగర్ ఫర్ దిస్ సాంగ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీరు? ఐ థింక్ మై ఎంటైర్ కెరియర్ వాస్ డిఫైన్డ్ బై దిస్ థింగ్ దట్ అంటే నేనే ఈ పాట పాడాను. హాయ్ చిన్మయి, ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్. బిన్ వెరీ లాంగ్ టైం మనం చూసి కూడా, లైక్ లిటరల్లీ సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం కానీ బట్ ఇన్ పర్సన్ కలిసి ఇట్స్ బిన్ వెరీ లాంగ్ టైం ఫర్ us. How's life with 2 kids? Hectic as you would know, but I wouldn't have it any other way andi. This is the best. I wished for it and this is a wish come true. Yeah, it's a beautiful wish actually. Absolutely. Other than kids, how's life and Very career? very good. I have been one of my the dreams that I wanted to start is a skincare company, and 2018-19 lo we started a K beauty based brand. Appatlo Korean skincare, yes. I started dabbling into K beauty oka 2014-15 lo స్టార్ట్ చేసి దాని గురించి నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాట్లాడి దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఏ వెబ్సైట్స్ నుంచి మీరు కొనొచ్చు అని. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ అవన్నీ నాకు తెలియదు. ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా దట్ యూ హ్యాడ్ టు పే అన్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ యాజ్ అ కన్స్యూమర్. ఆ తర్వాత ఏంటండి వెబ్సైట్లో ఒక పేమెంట్, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక పేమెంట్, ఆ పేమెంట్ ఎవరు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు. సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ అని ఐ యూస్ టు బీ గెటింగ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్, బట్ the skincare really worked for a lot of people. And I looked at that as a business model, and then I legally registered it with the drug control CDSCO, and we started retailing it here in India. అది మాత్రం కాకుండా యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆర్ వెబ్సైట్, అప్పట్లో వీ యూస్ టు బి కాలింగ్ ఇట్ ఐల్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ నౌ ఇట్స్ కాల్డ్ skinroot.com. అండ్ హౌ వీఆర్ డిఫరెంట్ ఇస్ దట్ మేము వీ సజెస్ట్ అండ్ వీ క్యూరేట్ స్కిన్ కేర్ రెజిమెన్ ఫర్ పీపుల్. వాళ్ళకి తగ్గట్టు, వాళ్ళ స్కిన్ కండిషన్స్ తగ్గట్టు, వాళ్ళు ఉన్న వెదర్, వాటర్ కండిషన్స్కి తగ్గట్టు సజెస్ట్ చేస్తాము. And as my interest grew in this field, I also went and did an aesthetician certification. Korealo velli therapy course chesanu for both scalp and skin. So I'm a certified master therapist or something like that as they call it. Koncham translation lo loss avutundi gaani. I went to a very premier institute in Korea to learn. It was a very hectic training, plus అంటే ఈ ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వకపోతే మీరు మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి కోర్స్ చేయాలని చెప్పారు. అయ్యోయ్యో, మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అయ్యో ఎలాగైనా పాస్ అవ్వాలరా దేవుడా అని చెప్పి ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ సో చిన్మయి పాస్ ఫెయిలా అని అందరి ముందు చెప్తుంటే అబ్బా పాస్ మంచిదైందని చెప్పి కాలేజ్ ఫీల్స్ వచ్చాయన్నమాట. నో ఐ నెవర్ వెంట్ టు కాలేజ్, నో ఐ హోమ్ స్కూల్. సో ఇది క్లాస్లో అందరి ముందు మార్క్స్ చెప్పటం 48 out of 50, 23 out of 50, ఫెయిల్ అని మ్యాథ్స్లో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దాట్. బట్ అది ఆల్ దోస్ మెమరీస్ కేమ్ రషింగ్ బ్యాక్. But I genuinely love doing this, and then we also run a dermatology clinic. Ante skincare ikkad nunchi what is the logical extension ani chuste deep skin dialogues ani memo oka clinic start chesamo Chennai lo, and then especially for
I saw a lot of people asking me, where is a safe space to go and do laser hair reduction and things like that. Oh. I got laser hair reduction done way long ago. అప్పట్లో దీని గురించి మాట్లాడరు, అంటే లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ చేసుకున్నాము దీని గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ Like a it's sin it's, or some it's a sort of- sin, shame, all of that attached. I said, what is there? People go to the parlor, get their eyebrows done, get a facial done, ఇందులో ఏముంది అని. సో I suggested, I mean, I didn't believe in this affiliate marketing, influencer marketing and all of that. నేను మిమ్మల్ని మీకు మార్కెట్ చేసి పెడితే నాకు పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలి అన్నటువంటిది లేదు. I liked it, so you go there అని I suggested to go to the clinic that I went to. Then the logical extension to having this website, definitely ఒక dermatology clinic లాంటిది స్టార్ట్ చేయాలి. And we got the best machines in the world. I did the research and we had a fantastic company called G3 Medical Systems. వాళ్ళు they bring the best of laser machines to this country. So వాళ్ళది, their service wing was where I got my laser hair reduction done kabatti. They are my mentors of sorts. So elanti services even so right from laser hair reduction to hair growth, and we are a clinic from the beginning. We wanted to make it a space which is safe for all genders anamata. So మా క్లినిక్లో అయితే అంటే ఇది ఒక, I didn't even feel that it is necessary to mention this as an advertising thing or anything like that, but ఒక క్లినిక్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా దానికి అన్ని జెండర్స్కి ఒక సేఫ్ స్పేస్, ఎస్పెషలీ ఫర్ లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్. ట్రాన్సిషన్ చేస్తున్నటువంటి మనుషులకి లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ బికమ్స్ అ జెండర్ అఫర్మింగ్ యాక్టివిటీ అనమాట. సో that and also minor surgical procedures, body sculpting, whatever is the latest in Korea and Japan and in the US, we offer that here in so everything is available both Chennai and Hyderabad. both Chennai and Hyderabad. Oh, okay. Ekkada Hyderabad lo ekkada? Banjara Hills. Okay. Coming back to your singing career, where is it right now? I think it's okay, especially Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Marathi. I've been okay. No complaints. Tamil has not been much because of whatever I did in 2018. Some changes will take time. Okay. And that's okay. అప్పుడప్పుడు మీకు ఒక తమిళ్లో అంటారు బలికడ అని. So I am the sacrificial goat. It's okay. Happens. So a case ఇంకా ఫైట్ చేస్తున్నారు మీరు still in the court? 6 years and counting. Oh, okay. Indian judiciary is not easy to navigate. ఎందుకని అన్నేళ్ల నుంచి కూడా ఫైట్ అనేది కంటిన్యూ అవడానికి? సో దానికి ఏంటి కోర్టు అడుగుతుంది, ప్రూఫ్ లేదనా లేదంటే ఎందుకు? No, it's not. See, what I'm fighting is my ban, which is basically unconstitutional. తమిళనాడులో ఏంటంటే మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అన్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి పాలిటిక్స్కి వెళ్ళారు, పాలిటిక్స్ నుంచి ఫిల్మ్స్లో ఉంటారు, పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడే ఫిల్మ్స్లో కూడా పనిచేస్తుంటారు. సో ద మ్యాన్ హూ బ్యాండ్ మీ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద డబ్బింగ్ యూనియన్. ఇంతకీ you will see, I mean, a lot of people and their association over the years, వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి లాయల్టీ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ దర్ ఫ్రెండ్షిప్ టు ఈచ్ అదర్, వాళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్టా తప్ప అని కూడా తెలియకుండా బ్యాన్ చేసేస్తామంటే అంతే బ్యాన్. We will not do anything over and beyond that. When I spoke up in 6 years ago saying that a lot of things that they are doing is wrong. Plus, the man also got named himself for being a harasser and an abuser. And he's very open about it. అంటే నేను చెప్పిన తర్వాతే ఆయన గురించి అందరికీ తెలియాలని కాదు, ఆయన స్టేజ్ మీదే అలాగే బిహేవ్ చేస్తారు. There is enough and more evidence in public domain about him. And the people inside the dubbing union were also very scared for years and years and years. ఇప్పుడు recent times లో, I think earlier this year or late last year, దీని గురించి ఇంకొక ఎలక్షన్ వస్తున్నప్పుడు మోర్ మెంబర్స్ కేమ్ అవుట్ అండ్ స్పోక్ అబౌట్ ద ఇల్లీగాలిటీస్ అండ్ ద మిస్బిహేవియర్ ఆఫ్ మిస్టర్ రాధారవి. అప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ చూస్తుంటే 6 years ముందు చిన్మయి ఇదే చెప్పింది కదా, అప్పుడు తను షీ వాజ్ జస్ట్ స్టాండింగ్ అలోన్, నన్ ఆఫ్ యూ కేమ్ అండ్ స్పోక్, ఇప్పుడేంటి అందరికీ అంటే దే రెస్పాండెడ్ దట్ ఐ వాజ్ స్కేర్డ్. So everybody was scared because their livelihood depends on this. And అంటే నీకు లైవ్లీహుడ్డే ముఖ్యమా, నీకు మీ ఆనర్ ముఖ్యం లేదా, డిగ్నిటీ ముఖ్యం లేదా, ఇలాంటి ఫిల్మీ డైలాగ్స్ అని చెప్తుంటారు. కానీ
reality is different. People have bills and rents to pay. People have children to feed and to educate. So ఈ డబ్బింగ్ నుంచే వాళ్ళకి if their survival is dependent on it, they will not have the strength to speak up against somebody like this, because the man has a tendency to ruin your entire career. అంటే డబ్బింగ్ కాకపోతే నేను పాడకపోతే నేను యాక్టింగ్ చేస్తా అంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడికి వెళ్ళి దే విల్ హౌండ్ యూ టు మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ హైర్డ్. సో అవన్నీ బియాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, ఎస్పెషలీ in 2018 my career was at its absolute peak with 96's success. That song was being heard across the country. People who didn't understand the language were having that as a ringtone. I was hearing it wherever I went. I was hearing it in Bombay, in Pune, Maharashtra. I was like, how do you guys listen to this? Somebody has heard it somewhere. Just like ఇప్పుడు తుమ్ హీ హో హిట్ అయినప్పుడు తమిళనాడులో ఎక్కడో ఒక విలేజ్లో తుమ్ హీ హో రింగ్ టోన్ పెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి నచ్చింది ఆ పాట. లాంగ్వేజ్ డిడ్ మ్యాటర్. అంటే తుమ్ హీ హో అంటే చాలా எனக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்கும் అంటారు. How do you know this? I was just curious because this is a music never has any barriers. Yeah, correct. So ante ee paata ento telsa theriyaduma, enak indha paatu pudichirukku adnala na vechikiten. So I was like, wow, so here's somebody who doesn't understand the language. He's just picked up the song, just googled it and then set it as a ringtone. So similarly I heard kadale kadale everywhere, oohale oohale everywhere. And it was also the first time I think that I sang all the songs. I mean, a singer or an artist sang all the songs and dubbed for the main lead in the film. So it was something that was never done before. Not that I was harping about it then. It was most definitely a landmark film for a lot of people. And a lot of people look at it with fondness. Particularly ఒక ఫీమేల్ సింగర్ విషయం, ఎందుకంటే మేల్ సింగర్స్ విషయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ అలా ఒక ఆల్బమ్ మొత్తం పాడతారు, బట్ ఫీమేల్ సింగర్ వచ్చేటప్పటికి యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు డూ దట్. మోస్ట్ డెఫినెట్లీ. I don't know, ఇప్పుడు there is nothing that SPB garu has not done. He is a legend with everything that he's done. Yes. With singing, dubbing, acting, producing, directing, lyric writing, composing, even sound engineering he's done, I think, because there's nothing. Anchoring, judging. SPB garu most definitely is the front runner for everybody who wants to say that ante singer aithe singing maatrame cheyali annatuvanti aa mindset ni first break chesindi ayane marchesaru. Yes, most definitely. And there are a lot of milestones he set. So ఆయన తర్వాత ఎవరు వచ్చి ఏం చేసినా ఇట్ విల్ ఓన్లీ బీ ద సెకండ్ పర్సన్ హూ డస్ దట్. నాట్ దట్ ఇట్ హూస్ ద ఫస్ట్, హూస్ ద సెకండ్ అని కాదు, బట్ వాట్ ఎవర్ హీ డిడ్ దెర్ వాస్ అన్ ఎక్సలెన్స్ టు దట్. సో ఫర్ మీ అట్ దట్ టైమ్ టు బీ ఐ న్యూ, అంటే రాధారవి గురించి చెప్పానంటే also the man that I named as my molester is not somebody who's a small guy. He's associated with the DMK. Eppudu chusina CM government function aina emaina he will be calling him, he'll be the first person sitting on stage and always. So the state supports him. So I knew what was going to happen. ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది, కెరియర్ అయిపోతుంది ఇప్పటి నుంచి అని నాకు I was pretty much aware. But I did what I did because I felt that I didn't have to, or rather I had the freedom to do it. I thankfully was not completely dependent on singing or dubbing as my primary financial. Yes. From the beginning I ran a language services company, Blue Elephant, and it's still there. I never dependent. I don't know, ante chinnappudu financial insecurity chala undedi, single parent, and I didn't want to be in that space again. So అప్పటి నుంచే జర్మన్ ట్రాన్స్లేషన్స్ చేయటము. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ providing translation services in over 120 languages to multiple companies over the years. I have a US award. I went to the US on a government mentorship program. This is about 10-12 years ago. And then I have a SARC Nations award, all of that for achievement in a niche business, all of that. So I was always interested in multiple things, and I knew that I had to figure out a way to survive and not struggle the way that we did, and there was no way of doing that if I was going to be dependent on music. And the dependency is what will also make you vulnerable కొంచెం. ఇప్పుడు ఐటీలో కానీ మెడికల్ ఫీల్డ్లో కానీ ఇప్పుడు ఆర్జీ కార్ కేస్ తర్వాత ఇఫ్ యూ నోటీస్, doctors will not speak up about the sexual abuse and harassment that they go through in their medical field because their degree is dependent on their HODs and their college.
వాళ్ళు సైన్ చేయలేకపోతే మీరు లేదు. నాకు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, హౌ హర్ అటెండెన్స్ షీట్ ఇన్ అ బుక్ వాస్ జస్ట్ కంప్లీట్లీ టేకన్ అవే. నువ్వు రానేలేదే, నువ్వు ఎప్పుడొచ్చావు, నువ్వు రాలేదే, నేను నిన్ను చూడలేదే అని చెప్పి అపారెంట్లీ దే జస్ట్ స్టోర్ అవే ద అటెండెన్స్ పేపర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్. So she's doing an additional, lot of doctors, female doctors, male doctors also talk about how toxic the space is and how they have made it so horrible. కావాలని ఇంకొక ఇయర్ రిపీట్ చేయడం, కావాలని ఫెయిల్ చేయడం, కావాలని కాకపోతే ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్స్ తీసుకురావాలి, హాలిడేస్కి పంపాలి, ఇలాంటివి చాలా అంటే చాలా కన్నా చాలా ఎక్కువ చాలా ఉన్నాయి మెడికల్ ఫీల్డ్లో. అండ్ సో మెనీ డాక్టర్స్, గైనకాలజిస్ట్, dermatologists, surgeons, the amount of harassment male surgeons go through is unbelievable. ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పరు, దీని గురించి మీడియాలో కూడా చెప్పరు, బికాస్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ సర్వీస్, సాక్రిఫైస్ అన్నటువంటి ఒక ఇది ఉంది. కాబట్టి జస్ట్ టాలరేట్ ఇట్. నో, హెచ్ఓడి సెక్షువల్లీ హెరాసింగ్ యూ, టాలరేట్ ఇట్. జస్ట్ ఇంకొక 1 year 2 years కదా, డిగ్రీ చేతికి వచ్చేస్తుంది, ఆ తర్వాత నువ్వు యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, బట్ ద సర్కిల్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్. దే హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద సేమ్ సర్కిల్. ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉన్న ఒక ప్రీమియర్ కాలేజ్ వచ్చి, యునో వెన్ వీ వర్ రీడింగ్ దిస్ కేస్ అబౌట్ ఆర్జికర్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థియరీస్ దట్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ దట్ దిస్ గర్ల్, ఆ అమ్మాయికి చాలా, షీ గాట్ టు నో వే టూ మచ్ అండ్ షీ వాస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్, అందువల్లే మర్డర్ అయింది అన్నటువంటి స్టోరీస్ అన్నీ వచ్చాయి. వాట్ ఈస్ ట్రూ, వాట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, నోబడీ నోస్. కానీ హాస్పిటల్స్లో, కాలేజెస్లో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో హెచ్ఓడీస్, ప్రొఫెసర్స్ అందరూ, ఈ అమ్మాయికి ఏంటి, ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ చేయడం తన పని కాదు కదా, చదవాలి, చదివి వెళ్ళిపోవాలి కదా, తనకేంటి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ షీ న్యూ, ఇఫ్ సంబడీ వాంట్స్ టు మేక్ షూర్ that there is an ugliness in the system, they pay a price, right? So that girl apparently paid a price for whatever it is, because there are so many holes, so many, even in that case, look at it, the evidence was fudged, evidence is completely gone. Hathras case, the body is burnt. Rape cases, evidence can be easily erased in this country. డబ్బులు చేస్తే ఏమైనా చేస్తారు ఇక్కడ. సో just in rape cases like Pune, anything, car hit incidents కానీ, yeah, you have money, you have contacts, you can get out easily. that was literally comedy. ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసేసి, అపాలజీ లెటర్ రాసేసి, ఎస్సే రాసే, 300 word ఎస్సే 300 word ఎస్సే రాసేయాలి. రేప్ కేసులో రేపిస్ట్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇలాంటివి కదా మన కల్చర్లో ఉన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్స్, అండ్ ఇవన్నీ పంచాయత్ జడ్జ్మెంట్స్ అనమాట. కానీ ఇదే మన కల్చరల్ హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి ఫిల్మ్స్లో కూడా చూపిస్తుంటారు. రేప్ అయిందా, రేపిస్ట్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా, బికాస్ ద ఆనర్ ఇస్ లైక్ హీస్ టేకన్ యువర్ ఆనర్, సో లివ్ విత్ యువర్ ఆప్రెసర్ అన్నటువంటి జడ్జ్మెంట్సే ఇచ్చేవాళ్ళం మనం ఆడవాళ్ళకి. 90s 80s 90s ఫిల్మ్స్ లో అది ఉండేది. ఆల్ ఫిల్మ్స్ హ్యాడ్ ద సేమ్ లైన్స్. వెంకటేష్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంటుంది, లైక్ పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పేసి, సౌందర్య అండ్ వెంకటేష్. సో సౌందర్య ఇస్ ద వన్ హూ గెట్స్ రేప్, అండ్ సో వాళ్ళ పేరెంట్సే తీసుకొస్తారనమాట, నో పెళ్లి చేసేసుకో ఇంకా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అంటే. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఐ గాట్ టు నో, ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ప్రాసెస్. వెంకటేష్ అంటాడనమాట, అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రేప్ చేసిన వాడు పెళ్లి చేసుకుంటే సరిపోతుందా, ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ థింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్ అన్నట్లు. సో హీఈస్ వన్ పర్సన్ హూ బ్రేక్ ద నార్మ్స్, చూపించారు అట్లీస్ట్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ రైట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్నట్లు. అంటే నా కేసు కూడా ఎందుకు ఏంటి అని తెలియదు. వన్స్ యూ గో లీగలీ కదా, టైం అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఆల్సో ద పర్పెట్రేటర్స్ విల్ టెల్ యూ. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ రాధా రవి సెడ్ ఇన్ ఆన్ స్టేజ్ వన్స్. అంటే వెళ్ళు, కోర్టుకు వెళ్తావా, వెళ్ళు, 20 ఏళ్ళు పడతాయి, ఏం చేస్తావు, ఇంకా లైఫ్ అయిపోతుంది, ఏం చేస్తావు, యూ విల్ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ ఫాల్ అట్ మై ఫీట్ ఓన్లీ అని. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ దే సెడ్ ఇస్, ఐ నీడ్ టు ఆస్క్ అపాలజీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఐ సెడ్, నా వల్ల కాదు, ఐ డోంట్ ఫీల్ ద నీడ్ టు ఆస్క్ అపాలజీ ఫ్రమ్ సంబడి లైక్ యూ, సో ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. సో ద ఎంటైర్ యూనియన్ అండ్ దర్ పీపుల్, a lot of them are powerless. అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక, I felt that there is power in numbers, influence in numbers. How many people will you ban? 1,000 people. But they felt there is no need to go through something like that. And eventually, until it comes to, hurt them, is when they will start. And it did hurt, unfortunately. A lot of them also questions అడుగుతున్నప్పుడు జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో, they also got disciplinary reaction. Yeah, so this man, which is why a lot of them are kind of connected with each other, that somebody can say that I will not hire you, I will not వాళ్ళకి పని ఇవ్వద్దు, వాళ్ళని hire, small word, very small, so they can do things like that.
సో ఇప్పుడు తమిళ్లో డబ్బింగ్ చెప్తున్నటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్‌కి ఇక్కడ చెప్పకపోతే ఏంటి, వేరే లాంగ్వేజ్‌లో వెళ్లి చేయని చెప్పలేం. We don't know. They might not know Telugu or Hindi or Malayalam, or they might not be able to break into a new Not everyone, industry. Not obviously. everybody can do that. That's what makes people a lot more vulnerable. And ikkada, because of how horribly painful the process is, expensive it is, and the number of years it takes. There are a lot of girls who message me saying that నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు, నా ఫొటోస్ మార్ఫ్ చేసి నా ఫ్యామిలీకి, నా పేరెంట్స్కి ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఐ బేసిక్లీ సే, ఇఫ్ హీ సెండ్స్ యువర్ పేరెంట్స్, let him send. Your parents need to grow up to say that we are in a ఇప్పుడు డిజిటల్ ఈరాని అబ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి మనుషులు ఉన్నారు. And these people who threaten you might even be a relative who doesn't like you. It could even be a woman. It doesn't have to be a guy all the time. సో ఇలాంటి విషయాలు వస్తే మార్ఫ్ చేశాడు కదా, అంతే కదా. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ద హ్యూమన్ బాడీ, నో. వై ఇస్ ఇట్ సచ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ? అయ్యో మాకు పెళ్లి కాదు, కుదరదా పెళ్లి? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ అ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ గై టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ కుడ్ హ్యాపెన్ టు ఎనీబడి అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్, బెటర్ నాట్ మ్యారీ. ఇదేదో మీకు పెద్ద ఒక ఫేవర్ చేస్తున్నట్టు, నేను నీకు లైఫ్ ఇచ్చాను. ఏంటి లైఫ్ ఇచ్చాను? తనకి ఆల్రెడీ ఒక లైఫ్ ఉంది. మీరు వచ్చి లైఫ్ ఇవ్వటం ఏమీ లేదు అందులో. ఏదో నేను ఎంత పెద్ద ఒక విషయం చేశాను మీకు, జీవితాంతం రుణపడి ఉండాలి, ఇలాంటి డైలాగ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మేక్స్ నో సెన్స్ టు మీ. ఇది ఎన్నడా కన్నా ఎన్నమ్మా కీటా నేను అసలు ఇంటికి. సో I keep telling, but then the fear from the parents, no? Parents will be beating, parents are physically violent, or even worse, parents will say, I will commit suicide. సో ఇలాంటి ఇమోషనలీ ఇమ్మెచ్యూర్ కాకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని ఫ్యామిలీ సర్కిల్స్లో కానీ అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే సైకాలజిస్ట్ కాకపోతే సైకియాట్రిస్ట్ అయినా వాళ్ళ దగ్గరైనా వెళ్ళి మాట్లాడాలి. అన్నిటికీ పరువు అన్నటువంటి ఒక వర్డ్లో వచ్చి ఇట్ విల్ స్టాప్. మా పరువు, మా ఫ్యామిలీ పరువు ఏంటి? ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. యువర్ డాటర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంటే. వద్దు, మా ఫ్యామిలీ పరువు ముఖ్యం, డాటర్ చచ్చిపోతే చచ్చిపోని. I've seen hundreds of cases like this. Ikkade in Hyderabad, there was a child who said her uncle was molesting her. I reached out to the father somehow. ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసింది అమ్మాయి. నాకు వచ్చి మెసేజ్ చేస్తే there was no way. Basically in POCSO cases, the law says that if you're an adult, you need to inform the government and the authorities that a child has reached out with something like this. I finally gained the trust of the child to get the number of the father, and finally the police and the family arrived at a compromise. Oh, so nothing he's happened. not being punished. No. Families protect molesters. ఏం చేయలేం, నేనేం చేయలేను కూడా. బియాండ్ అ పాయింట్ ఐ ఆస్క్ లాయర్స్, ఇది ఏదైనా చేయవచ్చా అంటే, ఫ్యామిలీ కోఆపరేట్ చేయకపోతే ఆ పాప కోఆపరేట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు? హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ విల్ యూ, వాట్ విల్ ఐ డూ? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్. ఐఎమ్ నాట్ ద పోలీస్, నో. Even if I'm the police, I'm not the government. Even if I'm the government, there is not much I can do if the perpetrator, or rather the survivor themselves and the family wants to go through the system. And they're like 50,000 ichi settle chesesaranta. That's all is the cost for child sexual abuse. Maybe more, maybe less, or pelli. Okay, and coming back to your ban in Tamil industry. So fine, that dubbing అసోసియేషన్ అనేది అఫీషియల్గా బ్యాన్ చేశారు, ఫైన్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అవార్డెడ్ సింగర్ ఇన్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ, బికాస్ సిన్స్ అమృత, ద ఫిల్మ్ డబ్డ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ అమృత. సో ఈ అంటే ఒక 16 years ఏజ్ నుంచి మీరు సింగింగ్ చేస్తూ కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా చేసి, ఆర్జేగా చేసి, హోస్ట్గా చేసి, ఇంత చేసిన తర్వాత, సో ఈ డబ్బింగ్ అసోసియేషన్ని కాంట్ ఎనీ అదర్ పర్సన్, లైక్ it could be a actor, star hero, or some star producer, someone, so no one came in support for you. No. సో ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ రాధా రవి. అంటే ఆయనకి అగైన్స్ట్ గా వెళ్ళలేకనా, లేదంటే అలా కాదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఖుష్బు గారు ఇస్ ఇన్ ద నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ విమెన్. వెన్ ఐ wrote a complaint, so many of us wrote a complaint to National Council for Women. I wrote about my own harassment, sexual harassment, and the fact that I was banned, and the NCW wrote 3 reminders to the DGP of Tamil Nadu. ఏం కుదరలేదు, నథింగ్ హ్యాపెండ్. దే డిడ్ంట్ ఈవెన్ టేక్ ఎన్ FIR ఇన్ మై కేస్. దట్స్ వెన్ యూ రియలైజ్ దట్ దెన్ వై డిడ్ంట్ యూ మూవ్ కోర్ట్ అంటారు. ఆల్రెడీ కోర్టులో ఒక కేసు ఉంది, ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి డబ్బులు అంతా? ఐఎమ్ ఆల్రెడీ బ్యాన్డ్, అ హ్యూజ్ పోర్షన్ ఆఫ్ మై ఇన్కమ్ హ్యాస్ బీన్ కట్ ఆఫ్. సో వాట్ డూ యూ డూ? How much do you constantly put the
బ్లేమ్ ఆన్ మీ అండ్ ఓనర్స్ ఆన్ నువ్వు ఇది చేయలేదు, నువ్వు అది చేయలేదు, నీకు జస్టిస్ రాకపోతే అది నీ తప్పు. ఇవన్నీ it's only the people in Tamil society and the Tamil Twitter. So many people have been, I'm not saying only Tamil, but constantly, they keep telling that it is our fault for not getting justice. నువ్వు ఇది చేయలేదు, అది చేయలేదు, ఇవి చేయలేదు. దెన్ ఖుష్బు గారికి రాస్తే కూడా షీఈస్ లైక్ షీ didn't do anything when she was a member of the NCW. The previous one also didn't do anything. Neither didn't the State Commission for Women take any suo motu cognizance to say that. That's why I said the entire system is flawed, and it's more something that protects the perpetrator. ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసరో స్టారో ఎవరు వచ్చి ఏం చేయలేదా? వెరీ ఫ్యూ కంపోజర్స్ డెఫినెట్లీ టుక్ అ స్టాన్స్ అండ్ కంటిన్యూ టు గివ్ మీ వర్క్. నివాస్ ప్రసన్న, గోవింద్ వసంత. ఇప్పుడు in Leo, I mean Lokesh Kanagaraj decided to take a stance and make me dub despite the issues. నేను చెప్పాను అంటే నన్ను బ్యాన్ చేశారు. Is it something? One second, hang. Dripada, right? Dripta. Okay. So Dripta is officially part of interview now. I think ఒక ఫిల్మ్ డబ్బింగ్ అని వస్తున్నప్పుడు, and there were a couple of my other composer friends who wanted to give me work, and then the producer will be like, ఎందుకంటే వద్దు. So you realize that it's a mindset in the system which is very pro sexual offender. ఏం చేయలేం. So you're mentioning Leo and Lokesh Kanagaraj. Yeah, so Lokesh Kanagaraj garu, he decided to give me an opportunity despite all the issues, and there were some reports that he was asked to pay a fine and all of that. ఆ తర్వాత there were stories that I heard that Mr. Radha Ravi tried to find out who was the recording engineer. ఆయన్ని బ్యాన్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద రికార్డింగ్ ఇంజనీర్స్ గ్రూప్. సో అందరూ దేర్ ఒకలాగా ఇన్సెస్టియస్ అనమాట. ఒకళ్ళు దే విల్ ఆల్ బీ సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్. బట్ ఐ హ్యాడ్ రికార్డెడ్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో దే సెడ్ షీ రికార్డెడ్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్, సో వీ డోంట్ నో అండి అంటే. ఐ థింక్ హీ మేడ్ లైఫ్ మిజరబుల్. వీళ్ళని రమ్మను, ఆయన్ని రమ్మను, హౌ డేర్ దే డూ దిస్, హౌ డేర్ దే డూ దాట్ అని. ఇలాంటి అడిషనల్ హెరాస్మెంట్ వల్ల పీపుల్ విల్ నాట్ వాంట్ టు, ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ దేర్ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ giving me work. So for Leo, you dub both in Telugu and Tamil. Trisha? I think so. Why don't I have a memory? I definitely did Tamil, but Telugu I should have also. Yeah, I presume so. So after a long gap for a Tamil film, చెప్పారు. Correct. For Leo, okay. Yes. Okay. So after 96, so this is your film? కాదు, మధ్యలో ఈయన I dubbed for this film called Hero. Again, the director had to go through quite a bit. Last minute లో నా వాయిస్ యాడ్ చేసి ఇవన్నీ జరిగాయి. So for me at least, Mitran garu was somebody who took that quite immediately. And then of course Lokesh garu. So ఫస్ట్ తెలుగు డబ్ వర్క్ గుర్తుందా మీకు? I think ఇది వారణం ఐరం in Telugu. Surya son of Krishna. Correct. For Samira Reddy. First, yes. Okay. So అది డబ్ వర్షన్ లేదా తమిళ్లో కూడా చెప్పారా మీరు? Tamil also. Tamil was my first. Okay. I think that was the first that I did for Gautam Menon. Thereafter, of course, Jesse. ఏమై చేసావే? Yes. రక్త చరిత్ర కూడా చెప్పినట్టున్నారు కదా ఫర్ రాధిక ఆప్టే. Correct. Yes, that's right. I don't know how I forgot that, but I have done Rakta Charitra. But language and marchipoyina. Maybe Tamil and Telugu. Maybe yeah. ఎందుకంటే లైక్ ద క్రెడిట్స్ వర్ నాట్ సీన్ బిఫోర్ దట్. అంటే ఫలానా వాళ్ళు డబ్బింగ్ చెప్పారు అని చెప్పేసి చాలా తక్కువ తెలిసేది బికాస్ ఆఫ్ అన్అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే దెర్ వాజ్ నో ప్రాపర్ క్రెడిట్స్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమై చేసే తర్వాత చిన్మయి సమ్వన్ లైక్ చాలా ప్రాపర్ క్రెడిట్స్ లభించాయి. అండ్ ఎవ్రీవన్ గాట్ టు నో దట్ ఓకే షీ ఈస్ Chinmayi Sripada అండ్ షీ సింగ్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ స్టఫ్. బట్ బిఫోర్ దట్, ఎందుకంటే మీరు ఈ ఏమై చేసేవి కంటే ముందు యూ సాంగ్ ఇన్ మెనీ హిందీ ఫిలిమ్స్ అండ్ తమిళ్. తేరే బినా అండ్ మయ్యా మయ్యా. ఎస్, ఐ థింక్ బిఫోర్ ఏమై చేసావే మోస్ట్ డెఫినెట్లీ గురులో పాడాను, డబ్బింగ్ చేశాను. డబ్బింగ్ చెప్పలేదు, సారీ, బట్ గురు ఇన్ ఆల్ 3 languages. So I think at that point, whatever we were doing for Rahman sir's music, Tamil and Telugu was default anamata. So which is why Amrita was both Tamil and Telugu. Guru was both Tamil and Telugu. The thing is,
for me, at least as long as songs were concerned, whether it was we were doing it in 2 languages or 3 languages became pretty default anamata. But I think EMI Chesave and um, uh, what is that? If I say EMI Chesave, the Vinay Tandi Varvaya, it's only after that I think ఒక హీరోయిన్ కి ఒక డబ్బింగ్ చెప్పటం, ఎస్పెషలీ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ద వే ద హీరోయిన్ వాయిస్ వాస్ లుక్డ్ అట్. అవును, ఎందుకంటే అప్పటిదాకా చాలా స్వీట్ క్యూట్ వాయిసెస్ మాత్రం ఉండే, కొంచెం కరెక్ట్, అందులో పెయిన్ గానీ లేదంటే కొంచెం ఇట్ వాస్ అ మోర్ Mature నార్మల్ thing. స్పీకింగ్ వాయిస్ ఫర్ ద ఉమెన్. అంటే నాట్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు బి స్పీకింగ్ లైక్ హీరోయిన్స్ కదా, దట్ నార్మల్ గర్ల్స్ డెంట్ సౌండ్ లైక్ దట్. But I think Mr. Gautam Menon decided, okay, just get the girl to sound, you know, the way it is and things like that. And I think that change. ఇప్పుడు చూస్తే అందరూ అలాగే మాట్లాడుతున్నారు. So we don't know whether it is Chinmayi or not Chinmayi. వినోతాండి వారు తమిళ వర్షన్లో త్రిషాకి అండ్ ఏమై చేసే తెలుగు వర్షన్లో సమంతకి చెప్పారు కదా డబ్బింగ్. సో ఈ రెండింటికి కూడా కొంచెం క్యారెక్టర్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే తెలుగు వర్షన్ వచ్చి కొంచెం హ్యాపీ ఎండింగ్, తమిళ వర్షన్ వచ్చి కొంచెం సాడ్ ఎండింగ్. సో ఈ రెండింటికి ఒకేసారి డబ్బింగ్ చెప్పారా లేదంటే చెప్తున్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్? No, it was simultaneous anamata. Ante of course we finished Tamil first, but I think Telugu also, while they were doing it with Sam and Nag Chaitanya, and then here in Tamil with Trisha and Silamarsan, because oka scene lo, in the last scene where they are acting this film, they will be acting in Telugu and these people will be acting in Tamil kada. So we also did something similar in Hindi for Amy Jackson. Yes. That also happened. So I think the central character and the story or the voice of Jessie was what they were looking to keep the same, I guess. Because Ek Deewana Tha, I think happened probably a year or two later after. Around I'm not sure. 2 to 3 years later. Yeah, something like that. I don't remember the timelines. But at least for me, I think it was an amazing experience where I could learn ante dubbing lo unna intricacies, nuances. Ante even if there are two people who are just sitting like this, he'll be telling people out of habit. A lot of people will be throwing their voice kada. So he used to say, why are you shouting so much? He's sitting right next to you, no? Just speak normally. You're yelling into his ear. And if you're saying I love you to somebody close by, you'll not be saying I love you and cheppo kada. You say I love you ante. So until then, whatever we had normalized, films lo chusi you're like, what are you guys doing? Just change it, honey. So after that, he set the trend for people just talking to each other normally and dubbing normally. Of course, this always existed in Manigaru's films. I also have not seen all films all the time, and so నాకు ఫిల్మ్ హిస్టరీ, ఎవరు డైరెక్టర్, ఎలాంటి ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి, ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. సో చిన్మయి ఏంటి, షీ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్, దే డి నో అబౌట్ దట్ పర్సన్. సో ఐ డోంట్ నో హిస్టరీ, జాగ్రఫీ. నాకు నా పని తెలుసు, ఏదో కొంచెం తెలుసు అంతే. అంతకు మించి ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ టు బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ ఐ నో ద ఎంటైర్ everything of everything. So at least for me, this was my experience as a dubbing artist and what I went through in the studio, and from there I definitely saw a marked change. Tamil lo I think my first movie was idi Sillinoru Kadal. Telugu I forget what it was called. Bhumika gariki cheppanu, and he was Gautam sir's associate, Krishna garu. Okay. So he also had a very similar style of dubbing for the lead heroine. So that was. So Bhumika dubbing in Telugu and Tamil both? I don't think I did Telugu. Okay. I don't remember at least. Tamil I definitely remember. So what's the story behind Amrita song? Ee Devi Varamani. There is no story as such. I was writing my board exams or something. Appudu he called and I said I will postpone writing board exams next year raskunta. Ante oddu no problem, just write the exam and come. And I thought I was never going to sing for him again. But it did happen 10 days later or so. I had done the first track padanu. We recorded the song in 2000 actually. The movie released in 2002. Scratch padi, lyrics vachaka Tamil lo padi, tarvata of course after the version was fixed, we did the Telugu version of Amrita. That Ee Devi Varamani. I was identified in one talent competition when singing competitions was only about singing. It was nothing else. అంటే పాడటం ఆ 2 minutes లో నువ్వు ఏం పాడగలుగుతావు, ఆ తాళం, శృతి,
భావం అన్నీ ఉన్నాయా మీరు పాడుతున్నప్పుడు, అండ్ దే విల్ చెక్ ఆన్ దాట్, అండ్ దెన్ ఇన్ 2 minutes వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సింగ్ యూ సింగ్. ఆ తర్వాత రాకపోతే రాలేదు అంతే. దెర్ ఇస్ నో బ్యాక్ స్టోరీ, ఫ్రంట్ స్టోరీ, సైడ్ స్టోరీస్ ఇవన్నీ ఉండవు, నో ఫొటోస్ టు షో అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో ఫర్ మీ అట్ లీస్ట్ ఐ థింక్ Srinivas Garu then took me to Rahman sir, and then Ye Devi Varamu's scratch was recorded. Then the lyrics were written for that scratch, and then I sang the song. ఎందుకంటే యువర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు మీరు, ఆ సాంగ్ నేను పాడినప్పుడు ఐ వాజ్ అరౌండ్ సమ్ 16 years old or something, 15-16 years old, అండ్ నో వన్ బిలీవ్డ్, అంటే ఎవరు నమ్మలేదు అంత చిన్న అమ్మాయి ఆ పాట పాడింది అంటే, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ was thinking it was sung by someone around 35 old or something. Correct. Adi the first person who gave me that feedback on my face at least, ఎందుకంటే అప్పట్లో సోషల్ మీడియాస్ అవన్నీ లేవు. సో ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా వాట్ పీపుల్ థాట్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. రెహమాన్ గారి స్టూడియోకి ఇంకొక రికార్డింగ్కి వెళ్ళాను. అప్పుడు ఐ వాజ్ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్ ఇన్ న్యూ. If you wanna come along and sing a song, Tamil version. Yes, Tamil version. Correct. So S.J. Surya garu, of course, because I, as much as history, geography, I didn't know. Now I knew nothing then. I knew nobody except Rahman sir and Mani sir. Of course, I knew because Mani garu. We have seen a couple of his movies before. Ante more or less my life was like Jesse. Antavaraku nen life lo 3 cinemalu chusanu. Annatuvanti life aina adi kuda. We didn't have the time or the the thing to go to a theater and watch a film apatlo. So we were aware of some of these things. Kani producerlu, directorlu, antavaraku all the singers in playback singing I wouldn't know. And S.J. Surya garu chi, we were just waiting at the studio and he asked enna unga per enna, Chinmayi something. I said enna paadirkinga, what have you sung? I said I sang Or Deivam Thandu Puve. நீங்களா, உங்களுக்கு ஒரு 35 வயசு இருக்குன்னு நினைச்சேன், என்ன இவ்வளோ சின்ன பொண்ணா இருக்கீங்க? லைக் ஆமாம் சார், நான் இப்போ வந்து ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன். பை த டைம் நியூ கேம் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் 18 or something. ஸ்கூல் படிச்சுட்டு and all his shock was evident on his face, and that was a lovely recording experience with S.J. Surya garu in the studio. He was so much fun because there were some of these conversations that they were having with Rahman garu also about how songs are choreographed and things like that. So much fun. And he was even ante mimicry chestunnattu, he showed some things. I don't remember everything now, but oh wow, so much fun. The first time I saw Rahman sir laugh so much and all, because in my head he was this very very soft spoken, very serious, doesn't and I was like, Rahman anna laughs also types. Yeah. Okay. So after that, and ఆ సినిమా తర్వాత తెలుగు వర్షన్ రిలీజ్ అయింది, and you got many awards for that as well. A specific song ki. No, actually I didn't get many awards for that. Okay. That's the whole story about it. I did not get any award except the Tamil Nadu State Government award. Every other award that year for Best Playback Singer did not go to me. However, but by then, by 2000 or something, ఆ టైంకి తమిళనాడు స్టేట్ అవార్డ్ ఇస్ సమ్ బిగ్గర్ థింగ్. డెఫినెట్లీ మోస్ట్ నంది అవార్డ్, లైక్ తెలుగు నంది అవార్డ్ అలాగా అక్కడ తమిళనాడు స్టేట్ అవార్డ్ అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్గర్ థింగ్. కానీ అప్పట్లో ఫిల్మ్ ఫేర్ గానీ, అప్పట్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద అవార్డ్స్ గానీ, ద పాపులర్ big awards didn't come to Devam Thandu Puve. It went to Opodu or Appadi Opodu. Yeah. Opodu. Okay. Because that was a popular song. Devam Thandu Puve is not a popular song. At age of 15, were you able to understand those lyrics? I think not even in Tamil is my mother tongue. I didn't understand ante gravity enti, endukante I was not explained what the movie is, ever kosam paadutunnanu, this is about a mother, ivanni emi teliyaka paadanu nenu. So maybe it's a good thing only. What would I have understood about the refugee crisis, or what the mother was going through, adoption? There were too many tough concepts for a 15-year-old to understand. Could be, at yes, that time. by that time. After that మీకు ఈ ఏ దేవి వరము తర్వాత మీకు బాగా రికగ్నిషన్ తీసుకొచ్చిన సాంగ్ ఏంటి? సరసర సారగాతు ఇన్ తమిళ్. తెలుగులో అయితే ఐ థింక్ రారా రాకుమారా, బట్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ దిస్ డిస్టెన్స్ as to ఏ సాంగ్ హిట్ అయిందో
రీచ్ అయిందో ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. ఐ వాజ్ ఆల్సో నాట్ కీపింగ్ ట్యాబ్స్. హుహు. అంటే హిట్ అయిందా, అందరికి నచ్చిందా, ఇవన్నీ నేను ఎవరిని అడగను కూడా, అడగడానికి ఎవరు లేరు కూడా. ఓకే. సో ఐ వుడ్ డూ మై జాబ్ అండ్ ఐల్ గో. అంటే ఐల్ డూ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ మీ. అది ఇఫ్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్, ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్, గాడ్ విల్లింగ్. If it didn't work out, too bad. Because there were songs that I really liked, which I think would reach or whatever because of the classical aspect of it or be extremely popular. But I realize that's not how things are. Um, and then it's only now that a lot of people are saying, "Ante Kingini Mingini was a hit." All of that they're telling me now. I'm like, really? I didn't know. Na Allari, that song was a hit ani naaku ever cheppaledu. ఓకే. I didn't know that. So good to know. I mean, it's nice. దట్ వాస్ యువర్ ఫస్ట్ సాంగ్ కదా ఇన్ తెలుగు? Kingini అల్లరి Mingini was my first song. Paul Jacob garu icharu. నరేష్ గారు. Yes. యెస్. సో ప్రియర్ టు దట్ లైక్ అంటే ఇప్పుడంటే సోషల్ మీడియా త్రూ అప్రోచ్ అనేది ఉంది. లైక్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ దట్ వన్ స్పెసిఫిక్ సింగర్ ఫర్ దట్ సాంగ్, you are approachable, like you or any singer is approachable. So ఈ వే బ్యాక్ అరౌండ్ వెన్ యూఆర్ యంగర్, సో అప్పుడు ఎలా ఉండేది ప్రాసెస్? I think especially Devam Tanda Puve ante Amrita tarvata for 2 years or something or 1.5 years, people didn't know where I was, who I was. Appudu there was also a rumor floating around that I was actually not from Chennai. Nenu edo Calcutta nunchi Bombay nunchi evarno oka singer ni Rahman garu తీసుకొచ్చారు. సో అమ్మ ఇక్కడ లేదు అన్నట్టు ఒక ఏదో వచ్చింది. సో పీపుల్ ఆల్సో బిలీవ్డ్ ఇట్. హూ వాస్ దేర్ టు గో అండ్ రెక్టిఫై అని ఎవరినైనా వెతుక్కుని వెళ్ళి చూడరు కదా. సో లేటర్ స్లోలీ పీపుల్ గాట్ టు నో దట్ ఐ వాస్ లివింగ్ ఇన్ చెన్నై అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ టు స్టాల్ సంబడీస్ కెరియర్ లైక్ దట్ ఆల్సో అప్పట్లో ఇలాంటి రూమర్స్తో. It's only now that social media has democratized a lot of things and also everything has its good and bad sides and too. This is the good side of social media. Okay. This type of scenario same happened for Guru as well kada. Like when Maya Maya came out, so మీరే చెప్పుకోవాల్సి వచ్చేది దిస్ ఇస్ ఐ యామ్ ద సింగర్ ఫర్ దిస్ సాంగ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీరు? I think my entire career was defined by this thing that అంటే నేనే ఈ పాట పాడాను అన్నటువంటి ఒక that has been the thing of my career. People have not been able to identify between one song versus the other because of my, I don't know, I sound different in each song. ఆ సాంగ్ కోసం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఇవ్వాలంటే I ended up sounding different. So nobody made the connection between ఏ దేవి వరము నీవో or సరసర సరకాత్ or తేరే బినా or మయ్యా మయ్యా. I mean even within Guru there is తేరే బినా and మయ్యా మయ్యా both sung by me. No. So it's done by the same singer అంటే what's going on here అలా ఉంటుంది. So I think I am very grateful. నా కెరియర్లో I got a lot of songs where I could sound very different. And నిన్న మొన్న కూడా I think ఈ బెంటెన్ టైటిల్ సాంగ్ మీరే పాడారా అన్నది I didn't even know it was that big a deal. So suddenly somebody asked me, I said, yeah, I've been asked this over the years. Benton, did you sing? Okay. I said, yeah, of the many title songs, this also I have sung. So then this one blew up. I think, oh my God, my entire childhood and all of that. I said, really? I mean, I have no clue, right? So I just thought, okay, I sang that in Tamil and Telugu. Then I didn't remember if I'd sung it in Telugu or not. Okay. So I went and YouTubed it and then I was like, yeah, that's my voice only. So I said, here is it in Tamil and Telugu. And then... ఎందుకంటే సునిధి చౌహాన్ she sang it in a concert. హిందీ వెర్షన్. ఓకే. సో ఆవిడ పాడిన తర్వాత ఆన్ పబ్లిక్ డిమాండ్ అని చెప్పేసి she sang it in a concert అన్నమాట. బెంటన్ హిందీ సాంగ్. సో దెన్ మీరు లేదు తమిళ వర్షన్ నేను పాడానని చెప్పేసి మీరు రివీల్ చేసేటప్పుడు everyone shocked. Now I think I was like, why after all these years suddenly why is this Benton's title song ఎందుకు దీని గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో I didn't know it was because of the concert. Okay. Of course I saw the Instagram reel later, but ఇది overall ఇప్పుడు జరిగిందా, did it happen a few days ago? I didn't know. So I saw Sunidhi performing that. I was just like, okay, clearly this is a really popular song enough to be performing it in a concert ani. So yeah, these people were like both Tamil and Telugu, the audience were like, what the hell? I didn't know. I said, yeah, I didn't know. గుర్తున్నాయి తెలుగు లిరిక్స్ గుర్తున్నాయి బెంటన్? Yeah, I went and looked at the YouTube thing and అదేంటి అదేంటి ఆకాశం సంథింగ్ సారీ సూపర్ హియర్ అయ్యో now I've forgotten.
ఏలియన్ డివైస్లో నా మర్మం చెప్పున్నా బ్రహ్మాండమైన ఆయుధం గుట్టే విప్పున్నా సూపర్ పవర్స్ ఉన్న సూపర్ స్టార్ వీడేలే బెంటెన్ క్షణములు మరే దిస్ వన్ ఇస్ లైక్ ర్యాండమ్ లిరిక్స్ చేస్తాను హరే తాననానా Benten, something like that. This one, the lyrics are a little off. Papa, ఏం వినిపించదో I think they've just written whatever makes sense to them. But yeah. బట్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ లిటరల్లీ. ఎందుకంటే రోజు ఈవినింగ్ రాగానే ఫస్ట్ థింగ్ వీ యూస్ టు ప్లే ఇస్ బెంటెన్. Wow, I didn't know it was that popular, cartoon. Nice. It is. Okay. So you still you remember the Maya Maya lyrics? Yeah. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద హార్డెస్ట్ సాంగ్ అది. Oh, okay. అంటే మీకు కాకపోవచ్చు, Right. అంటే వింటున్నప్పుడు అంటే చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట Yeah. అందులో. యూ రిమెంబర్? Yeah, of course. तू नील समंदर है, तू नील समंदर है, मैं रेत का साहिल हूँ, मैं रेत का साहिल हूँ, आगोश में ले ले मैं तेरे से प्यासी हूँ. एक सौदा रात का, एक कौड़ी चांद की, चाहे तो चुम ले तू छोड़ी चांद की, एक मेघ की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के खेना दरिया ना छलके, मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले सारे चुन, मैया मैया के जिस्मों के पर्दों में दर्दों के बारे चुन ले. ఇంత నేషనల్ లెవెల్లో హిట్స్ వచ్చిన సాంగ్. ఈవెన్ మస్త్ మగన్, తిత్లీ, జెహనసీబ్. తిత్లీ. తిత్లీ రిమెంబర్. ఎందుకంటే బికాస్ ఒక యాక్టర్ ఒక సింగర్ క్రెడిట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా రేర్ గా జరుగుతుంది. అంటే ఫలానా సింగర్ ఈ పాట పాడిద్ది అండ్ షీ, Especially to a female singer, because elago I think over time there has always been a camaraderie between the male singers and the actors. Over time manam chustu unnamu, whether it is SPB garu, Rajini sir, Kamal Hassan garu, and then other male singers, now Sid Sriram, there is a rapport that they automatically have with the actors somehow. I think with the female singers especially, I think it was the first and perhaps the last ever time that I had an actor acknowledge and to say that, you sing like love. Thank you so much for singing. I was like, ఇవన్నీ జరుగుతాయా ఈ లైఫ్ లో? వాట్ ఇస్ షారుఖ్ ఖాన్ మీకు చెప్పడమే కాదు, ఈవెన్ ట్విట్టర్ లో కూడా ఆయన షేర్ చేశారు. No, that's when even I noticed, and until then I didn't know తిత్లీ అంటే నా వాయిస్ లో వస్తుందా లేదా. None of us know. Once we have recorded 95% of the songs that I have sung, I don't even know which movie I have sung. శేఖర్ గారు వచ్చి చెన్నైలో రికార్డ్ చేశారు ఆ పాట. ఎవరికి రికార్డ్ చేస్తున్నా, ఎవరి కోసం రికార్డ్ చేస్తున్నా ఏం తెలియదు నాకు. It's only much later that Shekhar Garu suddenly at around 10:30 or something in the morning, he called up and said, we have the audio launch today evening. Take the next flight and come and chepparu. I said, God knows if I'll get a flight. Then I ran, got a flight, landed there in the last minute. And then, hands down, Shahrukh sir is one of the nicest human beings I've ever met in my life. For the kind of popularity and the power that he has, he could be anything, but he tries to make the smallest person in that space feel very special. And he has an unbelievable memory. I don't know how he does that, because he had no clue that I was going to come. Ante idi already prepare chesi impress cheyali avanni kaadu. Clearly not, because my mother had written a long tweet. So clearly somebody has shown it to him, or he has seen it himself, or whatever. He remembered everything that my mother wrote. And he said, please tell me your mother thank you. I'm like, what are you? My God, are you some superhero to remember all of this? ఆ తర్వాత ఆడియో లాంచ్ అయ్యాక he said, please tell your mother, something he said, please tell your mother thank you. I said, sir, I'll tell her. He said, give me the phone, I'd like to talk to her. I said, what? I called my mother. Mr. Shahrukh who also speak to you. She's like, yeah. Another. So
He took my phone and he went away for 10-15 minutes talking to her. Just ante kaburu, ante em chestunaru ivala, Okay, em okay. tinnaru, all of that. And I was looking at this man and I said, I was just going around, ఇంతకీ నాకు ఎలాగో పార్టీలో పని లేదు, నేను అందరికీ బాయ్ చెప్పి వెళ్దామని I was just going. He said, no, sit అని చెప్పి నా చేయి పట్టుకొని 45 minutes కూర్చున్నారు. I said, people would love to be my right hand at this point. They would kill me to be at this position where you're holding my hand and standing here. And ఆ తర్వాత there was another promotional event in Chennai. So he called my mother from the end of one ballroom and he said he and Deepika came and fell at my mother's feet and all. That guy is a different sort of a creation. He is a very, very different human being. Okay. And when I was talking about it, saying, what is this? How does he remember? Because imagine meeting a singer for the first time and then remembering what their mother wrote on Twitter and then telling her about it and then calling the mother, making her feel special. So, appudu Filmfare lo I was talking to a couple of people, then they said there are days that he'll just go out and just make some random people feel very special like that. He'll just make their day or their year or their life. He'll do things like that and nobody really knows about it. And I would completely believe it. Because especially I think what personally with his family he went through, I was like, ayo, what is this unfortunate. And I wrote a thread saying that the man is a very clearly it looked like a witch hunt to me, right? And I say what I feel like, and it's okay if I pay the price for it. I'm never really bothered. Sometimes Rahul is definitely, he may be concerned ante ippudu pillalu ayipoyaru, maybe you should be slightly careful and things like that. But yeah, That's a beautiful memory with Shahrukh. most definitely, yeah. Yes. Other than Shahrukh, do you have any such sort of memories with any other actors? Yeah, Amir Garu I met during the recording of Mangal Pandey. That was my first Hindi song. అందులో ఒక హోలీ సాంగ్ అని నేను పాడాను. He directed me. Rahman Garu, he went up to pray or something. So he directed me during that song. Ashutosh Guwarikar Garu was there. That was a beautiful experience where Mr. Ketan Mehta, Ashutosh ji, Javed Saab, all of them were just talking. And at that time at Rahman's studio, when all of these great people used to be coming and sitting there, they would be discussing so many things. They would be discussing lyrics, music, some memory from somewhere else. And if you're just listening there and sitting, those interactions I miss. And the depth of information and the depth of knowledge I miss. Ippudu anni, I sound like a boomer, yes, but I have been fortunate ki లెజెండ్స్ని కలిసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి డెప్త్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, విజ్డమ్ అవన్నీ చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నీ ఫ్లేకీగా ఉన్నాయి. ఎవరికి ఎంత లైక్స్ వచ్చాయి, అన్ని రీల్స్ ట్రెండింగ్ అయ్యాయి. 10 secondsలో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హోల్డ్ సంబడీస్ అటెన్షన్. I think we have degraded somewhere. Attention deficit disorder అందరికీ తెప్పించారు అనుకుంటా, hopefully. But the thing about society and social norms is that it's a cycle. What hits rock bottom, I don't know if we have hit rock bottom yet. అది ఇంకొకటి, ఇంకా ఎన్ని దారుణాలు వచ్చి వస్తున్నారు, అయ్యో ఇంకా అన్ని చూడాల్సిందో ఏంటో తెలియదు. కానీ వాట్ గోస్ అప్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ వాట్ గోస్ డౌన్ విల్ గో అప్ అని you can, overall. But there are, I mean, it's not that everything is like that. Sometimes when I meet the singers, recent ga oka event lo I met Ramya Behra, Revant and Anudeep and all of them. Very, very nice. I mean, the kind of stuff that they are talking, adi kuda naku is very new, because ilanti interactions na peers to naku undede ledu. Okay. We would meet sometimes at some concerts or something like that. But that too has become very rare these days, especially post-COVID. It seems to be a very different world. So I am grateful. Sometimes I wish I had Gulzar Saab, meeting him while recording Maya Maya. I have met, I've been lucky and really fortunate to meet the stalwarts and listen to them. I heard Javed Saab recite an entire poetry aa roju, Mangal Pandey recording aa roju. I think main aur meri awargi adenti फिरते हैं कब से दर बदर, ना इस कदर ना उस कदर, जाएं तो अब जाएं किधर, मैं और मेरी आवारगी. So it is a long meter
పోయట్రీ అనమాట. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ మీటర్ ఏంటి, ఓకే. why did he compose it the way he did, and he finished reciting the entire thing and he spoke about how Nusrat Saab sang it. So ఆశుతోష్ జీ ఈ పోయట్రీ గురించి అడుగుతున్నప్పుడు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన he was answering all of this. Then somewhere Javed sir said, when I wrote this or something, he was like, Ashutosh is like, you wrote it? I thought some great poet wrote it, sir. And I, of course, you are right. Next second, like that, one quip like that. Okay. And I was laughing. It was amazing listening to all of that. And of course, that day, our recording ayyaka, Javed sir, it was an honor to meet you. And చెప్పారు, ఏం చెప్పాలో తెలియదు, make sense అని చెప్పారు. But everything he says is very witty and tongue in cheek. సో ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్ గా ఆయన ఈ స్టాండప్ కమెడియన్స్ బూతులు వాడటము, యూసింగ్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఇన్ స్టాండప్ కామెడీ గురించి, దట్స్ ఆల్సో బిన్ కాంటెంట్ దట్స్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. See, that's where it is, right? When you have mastery over something, you don't have to resort to gimmickry annattu. And there was this other thing, your silence is their tranquility. And there was another portion in that same interview that was shared. అంటే దేని గురించి అయినా ఏదైనా ఒక తప్పు జరుగుతుంది అని చెప్తే మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే, మీ సైలెన్స్ ఇస్ దేర్ ట్రాంక్విలిటీ విచ్ దే విల్ యూస్ అండ్ వెపనైజ్ అగేన్స్ట్ యూ అని. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దిస్ కంట్రీ హెస్ బికమ్ లైక్ షీప్ సమ్హౌ. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా అంటేనే ఇంటెలెక్చువల్, క్రిటికల్ థింకింగ్. ఏదన్నా ఒకటి నేర్చుకోవాలంటేను, ఏదైనా ఒకటి చదవాలంటేను దాని గురించి 1,00,000 ప్రశ్నలు అడిగి, that is a thought I have been told is the core of our dharma. కానీ రియాలిటీ చూస్తే it is very very far away from that అని రాను I have learned that this very very pretty picture that they painted is not reality for the అంటే those people whose voices have been taken away from them. That's not the story of the Adivasis. That's not the story of those people who have been systematically oppressed for generation after generation. So క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, కానీ ఎవరు అడగాలో మేమే డిసైడ్ చేస్తాం అన్నటువంటి మైండ్ సెట్టే మన కల్చర్లో ఉండేది అంటే, దెన్ వీ షుడ్ క్వశ్చన్ దట్. అదే గ్రేట్ కల్చర్, మన గ్రేట్ హిస్టరీలో సమ్ హారెండస్ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. As much as you want to celebrate some history and our architecture, I love this country, which is why మనము ఇప్పుడు ప్రశ్నలు అడిగితేనే యాంటీ నేషనల్, అర్బన్ నక్సల్, చచ్చిపోయారా సూపర్, ఇలాంటివి. when I don't know too much about Professor Sai Baba and all of that, but the kind of అంటే స్టాన్ స్వామి గారు, he had Parkinson's, he wanted a sipper in jail, he was not offered that, but a richer actor in jail will be given cigarettes, TV, AC room. So you see how draconian, how rules are different for different people. I find that's not fair. But then who am I? Obviously. So yeah, మీరు చెప్తున్నారు లైక్ ద 10 సెకండ్ ఆ 10 సెకండ్స్లో ఆడియన్స్లో హోల్డ్ చేయగలిగితేనే ఇప్పుడు అదొక హిట్ సాంగ్ లా అయిపోయింది. No one is worried about the lyrics, no one is worried about the meanings and stuff. So you were mentioning in your older interviews like లిరిక్స్ కనుక కొంచెం ఏదన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నా, లేదంటే అందులో డబుల్ మీనింగ్ ఏమైనా ఉన్నా, యూస్ టు రిజెక్ట్ ద సాంగ్స్ అని చెప్పేసి. No, I didn't understand. ఇప్పుడు ఆ డబుల్ మీనింగ్ ఉన్నా కూడా నాకు అర్థమయ్యేటట్టు అంత లిరిక్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ లో నాకు స్ట్రెంగ్త్ లేదు. మై స్ట్రెంగ్స్ వర్ ఇన్ మ్యూజిక్ అండ్ సింగింగ్ రాదర్. సో ఇప్పుడు మయ్యాకి ఇంకొక 2-3 లైన్స్ ఇన్ తమ్ముడు, ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఎవరినైనా వెళ్ళి అడగాలి, బట్ ఎందుకు అది కొంచెం వల్గర్గా ఉంటుందని చెప్తుంటారు నాకు. వదిలే నీకెందుకులే అని చెప్పేస్తే most of the times that will be the response. What does it mean ante odile neekendukule, right? I didn't know or I wouldn't know, but if there was something which was so blatantly in the face, I'd be like, I'm sorry, I don't understand, I don't want to. In the same way, then people can also flip it and say, okay, so you don't mind singing one bar dance or a belly dance video. I don't have a problem with sexuality and the expression of sexuality, and that I think is the issue where
these are all debates and conversations that we need పాట to have. సందర్భం కంటే కూడా పాటలో ఉన్న మీనింగ్ Correct. ఇంపార్టెంట్. Correct. ఇప్పుడు people can say, "Who antava mama?" They have a problem with the lyrics. Ante that was a very sarcastic take of turning patriarchy on its head and showing you what your male gaze is like. This is what you are like అని చెప్తుంటే వాళ్ళ కోపం వస్తుంది. Whoever is, if you can either look at it as a song and say అంటే ఇలా చేస్తావు, అలా చేస్తావు, ఇలా చూస్తావు, ఇలా చేస్తావు, అప్పుడే నీకు కలర్ ముఖ్యం, తెల్లగా ఉండాలి, everything, almost all societal problems have been given in an item song format. Yes, So yes. as they are singing it, I think that was a massive thing that they did. You might not like the vehicle that they did it, but I think it's important. దాని ఆ సాంగ్ ని బట్టి It's a proper డిబేట్స్ వచ్చాయి. ఇది ఈ వెహికల్ లోనే ఇవ్వాలా? All those debates are necessary. All of them need to be heard and we all need to be a part of the conversations. ఇలాంటి debates లో కానీ conversations లో కానీ the rights and wrongs ఉండవు. There is no right and wrong there. All of us will have our own opinion and we evolve with time, saying, okay, 5 years ago I had this mindset, కానీ ఇప్పుడు నా mindset ఏంటి? Have I evolved? Have I become better from here? మెన్షనింగ్ ఊహు అంటావా. సో చంద్రబోస్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో, లైక్ లిరిక్ రైటర్, ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో Also Oscar award winner. సో ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో మెన్షన్ చేశారనమాట. అంటే ఎలా అయితే ఆడ సంఘాలు ఉన్నాయో మగ సంఘాలు కూడా ఈ సాంగ్ లేదు, ఇది మగాళ్ళ మీద నెగిటివ్గా ఉంది, మీరు లిరిక్స్ మార్చాలి అని చెప్పేసి కొన్ని ధర్నాలు చేయడం అవి చేస్తే ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ, నేను ఇంకా కోకా అన్నాను, బట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ లిరిక్ ఐ విల్ రైట్ డైపర్. అంటే ఒక డైపర్ వేసుకున్న అమ్మాయిని కూడా మీరు వదలరు, అలా ఉంది ప్రజెంట్ సమాజం. సో నేను రాయాలనుకుంటే అది కూడా రాస్తాను నేను అని చెప్పేసి ఆయన మెన్షన్ చేశారు. సో అదొక స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్, అంటే వార్నింగ్ అని కాదు, దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అంటే ఒక మనుషులు ఎవాల్వ్ అయ్యారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత క్రూయల్గా మారిపోయింది ఒక సమాజం అనేది కూడా. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు రేప్ కల్చర్ అని చాలా ఈజీగా అనేస్తున్నాం, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే మానభంగ సంస్కృతి అంటారు తెలుగులో. సంస్కృతి అంటే మనం ఫాలో అయ్యేది, రేప్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ వీ ఫాలో. అదే, సో రేప్ కల్చర్ అనేది డైరెక్ట్ గా రేప్ కాదు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మిసాజినిస్టిక్ జోక్స్, వైఫ్ జోక్స్, కూతురు జోక్స్, ఆడపిల్లల జోక్స్, దుపట్టా వేసుకో, చున్నీ వేసుకో, టైట్స్ ఎందుకు వేస్తున్నావు, స్లీవ్లెస్ ఎందుకు వేస్తున్నావు, ఇంట్లో ఉన్న మగాళ్ళు ఉన్నా ఇంట్లో మగాళ్ళ ముందు ఇలా డ్రెస్ చేయకూడదు, సొంత అన్న, సొంత తమ్ముడు, సొంత నాన్నే కదా, సొంత తాతయ్యనే కదా, why should the girl be covered up in front of the man who gave birth to her? I mean, of course he didn't give birth as such, but was necessary for her creation. సో ఇవన్నీ గురించి ఇప్పుడు దిస్ చున్నీ రీల్స్ హ్యావ్ బికమ్ టూ పాపులర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. అందరూ ఈ 100 రూపీస్ చున్నీ వల్ల నీకు వస్తున్నటువంటి, మీ ఫ్యామిలీకి వస్తున్నటువంటి గర్వం, రెస్పెక్ట్, 100 రూపీస్ చున్నీ వస్తున్నట్టే, చున్నీ నువ్వు వేసుకోవయ్యా, నీకు వస్తాయో మీ ఫ్యామిలీకి వస్తాయో గర్వాలు అవన్నీ. ఐ రిమెంబర్ లైక్ డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్ అండ్ ఆ తర్వాత అనుకుంటా యూ మేడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ కొంచెం ఏదైతే లేక్ రీల్స్ ఉంటాయో, లైక్ అంటే అబౌట్ ఉమెన్, అబౌట్ వజైనా, ఎవ్రీథింగ్, అంటే దాని కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్, అంటే చాలా మంది తెలియదు, నిజమే అనుకుంటారు. ఒక సెక్షన్ ఆఫ్, అంటే ఒక టైర్ 2 టైర్ 3 సిటీస్లో వేర్ దే రియల్లీ థింక్ ఓకే ఇలా ఇది నిజమే అనుకుంటారు, దిస్ ఈజ్ అ నార్మ్ ఆర్ సంథింగ్ అనేది. బట్ యూ ట్రై టు టీచ్ దెమ్, లేదు మీరు చేసేది రాంగ్ అని చెప్పేసి మీరు దానికి కూడా మిమ్మల్ని ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అవసరమా మీకు, మీరు ఎందుకు అసలు దాన్ని ఆ రీల్ని మళ్ళీ మీరు అంటే అదే చెత్త రీల్, ఆ చెత్త రీల్ని మళ్ళీ మీరు షేర్ చేయడం అంటే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి? ఆ చెత్త రీల్ని చూస్తున్నారు జనాలు, 100K 200K లైక్స్ ఉంటున్నాయి, దానికి థౌసండ్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఉంటున్నాయి. వేర్ ఈ 17-year-old 16-year-old కిడ్స్ దానికి కామెంట్ దట్ ఇస్ మై వరీ. ఇప్పుడు ఇలాంటివి చాలా కూల్ అని అనుకుని, once upon a time they used to blame superstars for smoking habits. మీరు దాన్ని కూల్ చేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని చూసి స్మోకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు మా ఇంట్లో అబ్బాయిలు, ఇవన్నీ చెప్తుంటే you understand, ఇప్పుడు it's not, they don't need a superstar anymore, they just need one reel to get influenced. And which is very scary because young 16-17-year-olds having very problematic ideas like this is scaring the hell out of me, because these are going to be the adults that my children and your children are going to see. Imagine my daughter now goes, or your daughter goes in say about 5 or 6 years to a 25-year-old man who says cover yourself kaakapote, but it doesn't mean that the children in burqa and hijab are not getting raped kada. Dead bodies are getting raped kada. We heard a story, I don't know if it was true though, ante మార్చురీలో కానీ అంటే గ్రేవ్ యార్డ్స్లో కానీ లాక్ అన్ని పెడుతున్నారు డెడ్ బాడీస్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దట్ ఈస్ అ సైకియాట్రిక్ ఇల్నెస్.
To have sexual intercourse with a dead body is, I don't know, is it called necrophilia or something like that? I'm not sure. I'm having the terminology wrong అనుకుంటున్నాను. But that is an illness. That is exhibitionism. అంటే to exhibit your genitals in public. That is an illness. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మాస్టర్బేట్ చేస్తున్నారు అని ఒక్కప్పుడు రైట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ థింక్ ఐ టుక్ అ సర్వే విత్ గర్ల్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ అంటే thousands of women responded. And somebody wrote, a couple of newspapers carried that article saying that these are the number of women. What happens? All of this is street sexual harassment. So all of this eventually goes into rape culture because మనము ఈ misogynistic jokesని మనము it's just a joke కదా అని చెప్పి మనము ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం. That becomes the next abuse, sexual harassment. Sexual harassment అయితే సెక్షువల్ అబ్యూస్ నీకు జరిగితే, మొలస్టేషన్ జరిగితే నువ్వు చున్నీ వేసుకోలేదు, దానివల్ల జరిగింది. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ రేప్ కేస్ ఆఫ్ అ డెంటిస్ట్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హైదరాబాద్, అపారెంట్లీ దెర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఇస్. ఆ కాస్ట్ అయితే షీ డిజర్వ్స్ ఇట్ అని. దట్ వాస్ వన్ సైడ్. ఐ సా దోస్ కామెంట్స్ మై సెల్ఫ్. సెకండ్ ఇస్ what dress was she wearing? Third is what was she doing so late? It was only 6 p.m. or 7 p.m. in the night. The same questions happened during Nirbhaya. అంత లేట్గా బస్సులో బాయ్ ఫ్రెండ్తో ఏం చేస్తుంది అని. ఏంటి నైట్ షో వెళ్ళకూడదా? షీ వాస్ గోయింగ్ టు బీ మ్యారీడ్ టు దట్ గై. దట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్. దట్ గై స్టూడ్ త్రూ. హీ వాస్ దేర్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ దోస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్టర్ దాట్. He wanted to still marry her if she was able to, come. All of this is not a favor, but the fact that it was a horrendous assault. ఇప్పుడు రేప్స్ జరగట్లేదు, గ్యాంగ్ రేప్స్ జరుగుతున్నాయి. About this child has her body been found? I still don't know. This 3-year-old, 4-year-old child who got gang raped by 11, 12-year-olds. ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్స్ చూస్తుంటే gang rapists, a lot of them are minor boys. Many are under 15. Specifically with this 3-4-year-old. అంటే కెనాల్లో పడేశారు, పాప బాడీ కనపడట్లేదు. I'm like, what have we become? And when I say find out, look what your boys are doing in social media అని 5 years ముందు చెప్తే ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా అబ్బాయిల గురించి అడుగుతున్నావు? బికాస్ నోబడీ ఈస్ చెకింగ్ వాట్ యువర్ బాయ్స్ ఆర్ డూయింగ్. ది అమౌంట్ ఆఫ్ కేర్ దట్ వీ టేక్ విత్ గర్ల్స్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఏం చూస్తున్నారు, ఫోన్తో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు, అందులో ఒక 15%, 5% కూడా అబ్బాయిలకి లేదు. ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కడికి వెళ్ళావు? మీరు మెన్షన్ చేస్తారు ఈవెన్ ఈ హీరో ఫ్యాన్ వర్స్ గురించి కానీ స్పెసిఫిక్గా. ఎందుకంటే వాళ్ళు టార్గెట్ చేయడం డైరెక్ట్గా ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలు, పిల్లలు, వాళ్ళని టార్గెట్ చేసేస్తారు. సో ఐ హావ్ సీన్ దిస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హియర్. ఇట్ సీమ్స్ టు బి అ పాన్ ఇండియన్ కల్చర్. ఫ్యామిలీ వైఫ్ మీదనో అంటే ద ఉమెన్ ఆర్ ద చైల్డ్ దాని మీద జెనిటల్స్ ఫోటోషాప్ చేయటము అండ్ సెండింగ్ రేప్ థ్రెట్స్ టు చిల్డ్రన్. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ వుడ్ యూ బీ? అంటే ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ కదా, who gave a rape threat to Virat Kohli's daughter. Yes. So your education has failed you. You can be an IITian. Manchidayindi, they decided to forgive this boy and all of that. But this guy is going to go and marry somebody and have a daughter or a son, whatever. And I'm wondering, this is going to be a parent that my child will see in school. And I'm terrified about it. Is he going to come and tell my child the same thing later? అంటే మనుషులు కదా, మారరా? తెలియదు నాకు. హౌ డు ఐ నో? బికాస్ హీస్ పబ్లిక్లీ హ్యాడ్ ద గట్స్ టు సే దిస్. అండ్ ఈ పబ్లిక్లో చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, చెప్పకుండా ఇలా చేయటం వీళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. అండ్ that scares me because the number of sexual abuse and sexual harassment and molestation that happens within families which is not reported is a staggering number. అందరూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటారు, బట్ ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ అసాల్ట్స్ అండ్ హరాస్మెంట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెడిసిన్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఐటీ. ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గెట్స్ అ బ్యాడ్ ర్యాప్. ఆబ్వియస్లీ ఒక సాఫ్ట్ టార్గెట్ అయిపోయింది అందరికి. ఇప్పుడనే కదా, ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వెరీ సాఫ్ట్ టార్గెట్. ఇష్టం వచ్చినట్టు కామెంట్ చేస్తారు. బికాస్ వన్ థింగ్, దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ యూనిటీ. లైక్ అందరూ రెస్పాండ్ అయినట్టుగా, రీసెంట్గా సమంత ఇష్యూలో రెస్పాండ్ అయినట్టుగా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు దెర్ వాజ్ నో సచ్ గ్రేట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక సాఫ్ట్ టార్గెట్ లా కూడా అయిపోయింది. అంటే ఇది విరాట్ కోహ్లీ త్రూ వచ్చింది, అంటే రైజ్ అయింది ఇష్యూ. బట్ చాలా మంది యాక్టర్స్ విషయంలో జరిగింది, చాలా మంది బిజినెస్ మెన్స్ విషయంలో జరిగింది, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అనే కాదు, ఇంకా లాట్స్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ హూ ఆర్ ఇంటూ నాన్ ఫిల్మీ ఆల్సో హ్యాపెండ్. ఈ టైప్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్లీ జర్నలిస్ట్ ఐమ్ షూర్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ దిస్, అ లాట్ మోర్. అంటే social media lo, one of the things that I have noticed, and this is across both Tamil and Telugu also, one of the first things that I noticed here is that
స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడే లాము అన్న బూత్తో స్టార్ట్ చేయటం. దట్ వర్డ్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అండ్ వర్కింగ్ హియర్. అంతవరకు ఆ బూత్ నాకు తెలియదు. అంటే ఏంటి తెలియదు. ఫస్ట్ స్మాల్ మై అనేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత కాలింగ్ మీ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ రైట్ ఇన్ మై ఫేస్ అండ్ కాలింగ్ మీ అంటే ఇంతమందా? ఆల్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ కన్సెంట్. 13,000 ట్వీట్స్ out of which 90% were calling me the Lamu Buthu. I've gotten very used to, I mean, I don't attach an emotional thing to it. But if you see the number of people who called me that abuse, many were doctors. There is one doctor that I have actually screenshotted and put on my Instagram, ante pervs of Instagram ani. Whenever I felt like it, there are lots more that I've not screenshotted. But మీరు చూస్తే this is a guy who I'm supposed to, which is why today I hope and pray that I never fall sick and my children never fall sick enough to go to a hospital. That they have to be under the care of somebody like this. Thankfully, the doctors that we have been exposed to, Dr. Manjula Gani, Dr. Vittal Garu, he's our pediatrician. It's very rare to find people who are safe. If you are lucky. That's the whole point in this country. You have to be lucky to not go through any of this. Aipoindi. Your life is ruined, especially if you have no contacts or money or political power. Or you must have koncham famous ga unte, and if somehow you have some sympathizers for the cause in media, then you are okay. Kakapothe there is no way out. సో రీసెంట్గా కేరళలో అమ్మ అసోసియేషన్ మీద వచ్చిన ఎలిగేషన్స్ అన్ని చూసాం. లైక్ అంటే పేపర్ సరిపోవట్లేదు. So the committee themselves had to delete around 84 pages before submitting the official report. Yes. అంటే చాలా మంది పేర్లు బయటకు రాకుండానో లేదంటే చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ బయటకు రాకుండానో దాని త్రూ జరిగింది. ఎందుకంటే ఇన్స్టెన్సెస్ బయటకు వస్తే ఎవరైనా తెలిసిపోతుంది. ఆ తర్వాతే కదా రాధిక గారు కూడా చెప్పారు. అంటే వీళ్ళందరూ క్యారవన్లో వీడియో పెట్టి కెమెరాలు పెట్టి రికార్డ్ చేస్తున్నారు. నాకు కూడా ఫోన్ చేసి అడిగారు, నా సెట్లో జరిగిందా అని, కేరళలో జరిగింది అని. ఆవిడ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు అని ఆవిడని ఎవరు అడగలేదు. కానీ సర్వైవర్ కమ్స్ అవుట్ అండ్ సేస్ దట్ ఐ వాస్ మొలెస్టెడ్ సెవరల్ ఇయర్స్ అగో. Not Radhika Garu, but so many of the women who are feminists in the film industry said, why are you speaking up so late? They call themselves feminists. Saukar Janaki Garu gave one of the most shaming, అంటే నన్ను షేమ్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది వైజీ మహేంద్ర గారితో. ఖుష్బు గారు ఆల్సో ఆస్క్డ్, why so late? You should have spoken up then itself. And she was in the National Council of Women. All of those were, these were women that I respected. And it was a disappointment to me. Huge heartbreak, more than a disappointment. Ante, antena, I mean, we look up to you and this is what you ended up doing to us. So, circling back to the original question, my own singing fraternity, they decided to stand in support for a molester singer who got named by so many singers rather than do the right thing. So, appudu I think their benefit comes from standing with something like that, because that means less shows, less work, less events. Supporting somebody like me gets them nothing. Nothing. And I think even the person that I thought was a mentor and things like that, అంటే చిన్మయి చేస్తుంది కరెక్టే, కానీ తనకి సపోర్ట్ రాలేదంటే ఎందుకు రాలేదని మీరందరూ ఆలోచించాలి. ఎందుకు రాలేదని మీరందరూ ఆలోచించాలా? మీరే కదా అండి సపోర్ట్ చేయాలి టు విమెన్ అండ్ యంగర్ గర్ల్స్ ఫర్ వల్నరబుల్ టు సంథింగ్ లైక్ దిస్. నేను చెప్తున్నది అర్థం కావట్లేదా మీకు? అంటే జరిగి ఉండొచ్చు. మనో గారు ఒకసారి ఫోన్ చేశారు, ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ చేస్తున్నావు? నువ్వు చెప్తున్నటువంటి మనుషులు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి వచ్చారు. అవునండి, వాళ్ళు కష్టపడి వచ్చారు. నువ్వు కూడా కష్టపడి వచ్చావు. అవునండి, నేను కష్టపడి వచ్చాను, ఆయన కష్టపడి వచ్చారు. కానీ నేను అందరినీ మొలెస్ట్ చేస్తూ రావట్లేదండి. ఐఎమ్ నాట్ అబ్యూసింగ్ అండ్ సెక్షువల్లీ అబ్యూసింగ్ పీపుల్ ఆన్ మై వే అప్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపోర్ట్ దాట్, యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్. But that is not my the number of people who wanted to support and end this on a compromise was very high. So I respect very few people now. And it's not fun. It's not fun at all to be standing alone and things like that. The next generation of course is far better. Endukante legendary singers kuda me too ni ayyo ippudu edana paadite nannu me too antara ani. I was like, ayyo, you don't get it, do you? సో ఓకే. సో మీరు ఈ సొసైటీలో ప్రజెంట్ జరుగుతున్న ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటారు. సో ప్రజెంట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో బాగా హైలైట్ అయిన ఇష్యూ జానీ మాస్టర్
థింగ్. సో దీనికి వచ్చేటప్పటికి టిల్ నౌ ఇప్పటిదాకా కూడా జానీ మాస్టర్ సైడ్ ఏంటి అనేది ఇట్ వాజ్ అన్హర్డ్. అంటే తను చెప్పలేదు, ఇంకా ఏం జరిగిందని తెలియదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇండస్ట్రీలో దీన్ని కాంప్రమైజ్ చేయడానికి చాలా జరిగాయి, మీటింగ్స్ జరిగాయి. వేర్ ద 21 year old వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇనిషియల్లీ, బట్ లాటర్ లేదు, నేను ఐ హ్యావ్ టు See, ఫైట్ the అని thing బయటకు is, వచ్చిందని. when you go to somebody very young, right? If you speak to a 40-year-old now, Chinmayi today, versus a 19-year-old Chinmayi who got molested, I'm a very different woman. అంటే అప్పట్లో నువ్వు సైలెంట్గా ఉన్నావు, అప్పట్లో నువ్వు చెప్పలేదు, అప్పట్లో నువ్వు సైలెంట్గా కాంప్రమైజ్ అయిపోయావు, అడ్జస్ట్ చేసుకున్నావు, ఇలాంటి మాటలు, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూస్ చేస్తారనమాట. A lot of things you understand with life experience. You understand with saying, Me Too movement అయిన తర్వాత there was a lot of women and men who understand that what happened to them was sexual abuse. అంతవరకు అది సెక్షువల్ అబ్యూస్ అని కూడా తెలియకుండా లైఫ్ మొత్తం గడిపిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓ అప్పుడు నాకు జరిగింది సెక్షువల్ అబ్యూసా, ఇదే నా సెక్షువల్ అబ్యూస్ అన్నది. So it actually brought up a collective trauma, which is why Me Too movement was huge, because it was collective anger that was coming up. Similarly, there was not one industry that was left. Medicine, education, stand-up comedy, TV, media, journalism. MJ Akbar is the biggest of them all. He was an MP. And for me, at least, right, if that was not an example to show that sexual harassment and abuse is rampant in society, ఇంకా ఎన్ని మీకు చెప్పాలి. అప్పటి నుంచి చెప్తున్నా, మీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఐసీసీస్ ఉన్నాయా, పాష్ ఉన్నాయా, పాష్ వర్క్షాప్ తీసుకున్నారా, చిన్న పిల్లల్ని టీవీ షోస్లో పెడుతున్నారు, పాక్సో యూనిట్స్ ఉండాలి, అక్కడ ఒక చైల్డ్ కౌన్సిలర్ ఉండాలి, సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి, ఉన్నాయా? లేవు. ఇంకా వీఆర్ స్టిల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. అంటే సీరియస్నెస్ అర్థం కాలేదు అప్పటికి, అర్థం కాలేదు. పర్టికులర్లీ చైల్డ్ అబ్యూస్ అని, పాక్సో కేసెస్ అని, అవి ఆ సీరియస్నెస్ అర్థం కాలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఇష్యూస్ బయటకు వచ్చాయో, అంటే ఏదర్ రీసెంట్ ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఏదైనా బిగ్ నేమ్స్ ఇన్వాల్వ్ వచ్చినప్పుడు ఓహో ఇది ఒక చట్టం ఉంది అని తెలిసింది కూడా దాని త్రూనే. కరెక్ట్. సో వై డు యూ నీడ్ అ sacrificial goat and something to happen? Why can't you do this? 6 years I have been talking about it. It's not just me. Multiple people have been talking about the fact of Posh Act came in 2000 and 24 years గా ఉంది. ఓకే, తెలియదు. విశాఖ గైడ్ లైన్స్ ఎందుకుందో తెలియదు, భవరిదేవి గారి గురించి తెలియదు, ఆవిడ సాక్రిఫైస్ గురించి తెలియదు. ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఆవిడకి ఇంకా జస్టిస్ జరగలేదని తెలియదు. భవరిదేవి గారిది గ్యాంగ్ రేప్ అనమాట. షీ గాట్ గ్యాంగ్ రేప్ బై ది అప్పర్ కాస్ట్ మెన్ ఇన్ హర్ విలేజ్ బికాస్ షీ వాస్ అ సాథిన్. రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ అని they appointed sathins, which are women in a village, to convince families to not get their children married off in child marriage. Okay. అప్పుడు ఒక 1 year old 2 year old అమ్మాయికి పెళ్ళి జరగటం స్టాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు their response to that was gang raping her. ఆవిడకి ఇంకా జస్టిస్ దొరకలేదు. ఆవిడని గ్యాంగ్ రేప్ చేసినటువంటి మగాళ్ళందరూ ఏదర్ చచ్చిపోయారు, కాకపోతే దే ఆర్ ఆల్ స్టిల్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్, నథింగ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్. కానీ ఈవిడకి పాలు ఇంటికి రాదు, వాటర్ రాదు. ఐ మెట్ హర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ అన్ ఈవెంట్ ఇన్ బెంగళూరు, అండ్ ద పవర్ అండ్ గట్స్ దట్ షీ హ్యాస్, మై గాడ్. నిజంగా విలేజ్లో ఉన్నటువంటి లేడీస్కి సిటీలో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ కన్నా ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, అండ్ దే ఆర్ మోర్ కరేజియస్ దెన్ ఇక్కడ. అయ్యో సొసైటీ, అయ్యో రిలేటివ్స్, అయ్యో మనుషులు మాటలు. They are like, they will slap you through the face and keep going. Which is why that case where I think some 100 women or 200 women stabbed a rapist in court, no? Yeah. That didn't happen in cities. It happened in a smaller town, rural area only. Those women are women that we need to be learning from. Bhavaridevi gari strength aithe naku andulo 1% kuda ledu. And when we speak about all of this, even in this Jani Master case, one of this thing is consent anadi. Then there is manufactured consent. Consent ఏ అర్థం కాలేదు ఇంకా. దాని గురించి మాట్లాడితేనేమో బూతులు తిడుతున్నారు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ మీ ఆర్ సంబడి ఎల్స్. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కన్సెంట్ అర్థం అయ్యేపటికి ఇంకా ఒక 10 years అవుతుంది ఇక్కడ సొసైటీలో. అండ్ దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ కాల్ దెమ్సెల్వ్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ద హార్ట్ బ్రేక్. బై ద టైమ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రూయినింగ్ సో మెనీ మోర్ చిల్డ్రన్, సో మెనీ మోర్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బి హీలింగ్ ఫ్రమ్ ట్రామా. Only because one set of adults and the so-called educated cultured society will not listen to reason. Ego, anta ego undi, anta pogaru undi. And they will willingly put their children through the harassment because they refuse to change. Unfortunately, వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి పిల్లలకి ఏం కర్మో ఏంటో ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్లో పుట్టాలని. బట్ పేరెంట్స్ విల్
and that makes my blood boil. But I know I can't change. I'm no superhero. I can't change anything. ఓకే. ఇప్పుడు హేమ కమిటీ వచ్చేంత వరకు కూడా తెలియలేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ద ఇన్‌సైడ్ పీపుల్. హేమ కమిటీ వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది బ్లోన్ ఔట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ అనమాట. ఓహో! ఇంత జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే భావన ఇష్యూ జరిగినప్పుడు దాన్ని సైలెన్స్ చేయడానికి చాలా 100%. And చాలా there are still జరిగింది. so many people who shamelessly support the perpetrator in Ah, Kerala ah. industry, and even in Tamil industry. I don't know about Telugu industry so much. Tamil industry, my God, so many women support the man. Shameless. సో అలాగా అలాంటి హేమ కమిటీ తెలుగులో కూడా కావాలి అని చెప్పేసి సమంత ట్వీట్ చేసినప్పుడు కూడా దేర్ వర్ మంచి సో మచ్ యాంగ్రీ. ఎందుకు అంతా బాగానే ఉంది కదా, ఏం బాలేదు. వై డూ యూ వాంట్ టు డూ స్టార్ట్ దిస్ ఇన్ తెలుగు అని చెప్పేసి ఆవిడ్ని అసలు సోషల్ మీడియాలో కాదు, బట్ ద థింగ్ ఇస్, ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. యాజ్ లాంగ్ as తెలుగు ఇండస్ట్రీ is concerned, I definitely feel there are నేను 2 industries చూశాను. I have also spoken to some of the women who have worked in both languages. They definitely feel that the Telugu industry is safer. ఎస్ Okay, there is no two ways about it. Can it become the safest? Yes, it can. సో అది వై కాంట్ ఇట్ బీ ద బెస్ట్ అన్నటువంటి ఒక మైండ్ సెట్ నుంచే వస్తుంది కనుక ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ మోర్, అంటే దీన్ని ఒక బ్యాడ్ లైట్లో చూపించాలి అన్నటువంటి ఐడియాస్ లేవు. సెకండ్, there is already a report that has been submitted to the government. It needs to be published. That is, and the Hema committee report is not just about sexual abuse and harassment. It is a lack of toilets, it's a lack of safe changing areas. We are talking about consent, manufactured consent. Okka film sets lo ee posh units, ICCs undali. For example, I have not seen it in any other studio except in Annapurna studio. That's because Supriya garu is heading that. It requires a woman with gumption and guts to do something like that. Nandini garu, Jhansi garu. These women here are so, Swapna Dutt garu, the entire, there's so many women in power who are doing the right thing. Adi ledu Tamil industry lo, and it's that's my home and it breaks my heart. నేను మలయాళం మంజు వారియర్ is the only person No, Malayalam, honestly, there are a lot of women who come together. Reema Kalingal. స్టార్ట్ చేసి కొంచెం Correct. ఫస్ట్ నుంచి ఫైట్ చేస్తుంది అయితే Correct. మంజు వారియర్. Bhavna's issue got a lot of women together. Parvati, Reema, Sayonara Philip, so many women, Beena Paul, so many women, and there was a lot of, as much as there was a pushback from several sections of the media, a lot of sections of the media wanted to support this and change things there. The women in media also were a part of how this should be written, because okay time lo 2 cases were very big. One was this Dilip case, the other is the Franco Mulakal case. Yeah. So how this was, for whatever it is worth, the women say that it is a highly patriarchal society. Chala feminism, social progress చెప్తుంటే కూడా అక్కడ it's a highly patriarchal society అంటారు, and the women speak about it and they push back like nobody's business. And I am in appudu Hema committee report వచ్చినప్పుడు a lot of people reached out to me and asked, what do you feel? I said, it makes my heart break that I don't have this sort of a camaraderie in Tamil industry. And I felt alone. It's not fun to be alone. You wish you had support, and I was only left with disappointment with my peers. ట్రూ దట్. సో అంటే మీరే చెప్పారు తెలుగు ఈజ్ సేఫర్ ప్లేస్ కంపేర్డ్ టు తమిళ్ అండ్ మలయాళం ఇండస్ట్రీస్, ఎనీ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి. సో దీన్ని సేఫెస్ట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? There is, I will use this platform to tell the girls here that the IC at the film chamber is very active. You can even leave an anonymous complaint. అంటే anonymous complaint ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. Yes, everybody can give, but there is an investigation process which is watertight. So Jhansi garu, there are so many women who want to do only the right thing, and a complaint does not mean that an innocent person will be framed or what, because నాకు ఎప్పుడు చూస్తున్నా బెదిరిస్తూ ఉంటారు, నీ హస్బెండ్ మీద నేను చెప్తా, I will make 5 women come and say that your husband is a molester, అప్పుడు ఏం చేస్తావో చూస్తా. ఐమ్ లైక్, అందువల్లే కదరా నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలని అడుగుతున్నాను, అందరినీ నెక్స్ట్ డేనే హ్యాంగ్ చేయని చెప్పట్లేదు కదా. పైగా యు ఆర్ బ్యానింగ్ అస్, యు ఆర్ నాట్ letting me live my life, no, for complaining. You have banned me, and which is why I will keep saying that Tamil Nadu will hold the great, I think it will go down in the history, and I will make sure it goes down to the history. That is the only state whose film industry legally banned an artist for speaking up against sexual harassment. Shadow bans will be there. It will be there everywhere. I'm not saying it won't be. But nobody else is. And because it is my home, I can say my home stinks.
సో రాహుల్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సో హీస్ బీన్ ఆల్వేస్ పుల్డ్. అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక ట్వీట్ వేసినా, మీరు ఏదన్నా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ పెట్టినా ఇమీడియట్గా రాహుల్ 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 అని చెప్పేసి రకరకాల కామెంట్స్ చేస్తూ ద ఉంటారు. మెయిన్ కామెంట్ ఇస్ పాపం తెలుగు జనాలకి, సొసైటీకి, ఇక్కడ ఉన్న నాట్ ఎవ్రీబడి అగైన్ హ్యూజ్ సెక్షన్ బిలీవ్స్ పాపం రాహుల్ నాతో చాలా కష్టపడుతున్నాడు అంటే వచ్చి సేవ్ హిమ్ ఇన్ గో. నో, వై ఆర్ యూ సిట్టింగ్ అవుట్ సైడ్? కమ్ ఇన్ సైడ్, కమ్ హెల్ప్ హిమ్, కమ్ హెల్ప్ క్లీన్ అప్, పిల్లల్ని చూసుకోండి, వంట చేయండి, ఆయన కెరీర్ చూసుకోండి, అన్నీ చేయండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. యూ కమ్ అండ్ డూ దిస్. రాహుల్ చాలా కష్టపడుతున్నాడు చిన్మయితో, అబ్బా అతన్ని కాపాడండి, వచ్చి కాపాడండి అయ్యా, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే రాహుల్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఈ మెన్షన్ నాకు అంత ధైర్యం లేదు చిన్మయి లాగా ఏదైనా పాయింట్అవుట్ చేసే ధైర్యం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం నేను అంత కోవర్డ్ని కూడా కాదు, ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు స్టాప్ హర్ అని చెప్పేసి. సో అంతకంటే బ్యూటిఫుల్గా ఇంకెవరు చెప్పలేరు అది. నేను అంత ధైర్యంగా చేయలేను. అట్ ద సేమ్ టైం అంత ధైర్యంగా ముందుకెళ్తున్న తనని నేను ఒక భయస్థుడిలాగా ఆపలేను అని చెప్పేసి. సో ఈ స్థాయిలో మీకు రాహుల్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టే 100%. మీరు ఇంకా I know girls here in Telugu industry who have not been able to name their molester because their husbands don't support them, and it makes my blood boil. There is somebody who's attempted to rape somebody and she's not able to speak up against the assaulter because her husband will not support. This happened, a lot of these girls have told me in front of me. అంటే ఐసీలో వెళ్ళి చెప్పు అంటే నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వెంటనే తెలిసిపోతుంది, ఎవరని తెలిసిపోతుంది, నేనని తెలిసిపోతుంది, నన్ను ఎవరు వచ్చి కాపాడారో అది కూడా తెలిసిపోతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ టూ అగ్లీ. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పారు. అండ్ మై స్ట్రెంగ్త్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై ఇన్లాస్. నాకు ఐ హ్యావ్ రిపీటెడ్ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్ 6 years. If I had not been married, if I had been married to anybody else other than Rahul, I would not have been able to say that my molester is Vairamuthu. True that. And the reason why other women have not spoken up is because their own parents are not supporting or their husbands and families are not supporting. సో అంటే నువ్వు మై సన్ అన్నావు, కన్సెంట్, నువ్వు ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ని సెక్షువలైజ్ చేసినావు, అరే మూర్ఖుల్లారా అని ఉంటుంది. బట్ ఐ లైక్ డే போடா உனக்கு இருந்தது அவ்வளோதான். பட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் வில் ஹாவ் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விச் வில் டீச் தெம் த வெரி ஹார்ட் வே. இட்ஸ் நாட் அ விஷ் அண்ட் ஆல், தட்ஸ் ஹவு லைஃப் இஸ். They will know, they will understand consent and it will hit them. The day it hits them, they will know. Actually, in a few months after that itself, they said, అప్పట్లో కన్సెంట్ అని చెప్పింది అందరూ 13,000 tweets. I was trending in India అంట. అయ్యో, అందులో మ్యాక్సిమం బూతులు. వీళ్ళందరూ కన్సెంట్ గురించి అంత కోప్పడుతున్నారు చూడండి. కోప్పడుతున్న వాళ్ళు అందరూ 90% నన్ను లాము 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 లాము. అరే మీకు యువర్ ఓన్లీ రెస్పాన్స్ టు అ ఉమెన్ ఇస్ టు కాల్ మీ అ ప్రాస్టిట్యూట్. No problem. I don't have a problem if you call me a prostitute. I don't care. But will I want to sleep with you? No. You are not my type. Get lost. I think my taste is not so bad, right? Unless and until you are a rapist. Oh, అయితే prostitute ni rape cheyocha. Ayyo kadra. Even she will have consent. She will choose to be. She'll want to choose who she wants to sleep with. If a prostitute can also be raped when she says no. Also no is a no. అయినా ఇక్కడ ఒక సూపర్ హీరో, ఒక సూపర్ స్టార్ చెప్తే కూడా మీకు అర్థం కాదు అంటే ఏం చేయలేం. బికాస్ ఐ థింక్ అలవైకుంఠపురంలో కూడా ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ సార్ సేస్ వన్ సీన్ నో వేర్ హీ సేస్ ఒక ఆడది నో అంటే అస్సలు నో అన్నట్టు అని. సో దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే దిస్. ఈవెన్ వకీల్ సాబ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పింక్ రీమేక్ అనేది చేయడానికి రీజన్ కూడా ఒక పెద్ద స్టార్ నుంచి అది వెళ్తే గనక ఇట్ విల్ రీచ్ మాస్ ఆడియన్స్ అనే ఒక రీజన్ తో. కరెక్ట్. హోప్ఫుల్లీ మేబీ it will bring in some change because in Tamil Ajit sir did it and in Hindi Amitabh, that became a no as a complete sentence anadi. That's where all the dialogue writers and you understand the impact films can have in on human society. Until they said no means no, it didn't become this popular. No. సో ఇది చెప్తూ ఉండాలి ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ చెప్తూ ఉండాలి, పారాఫ్రైజ్ చేసి చెప్తూ ఉండాలి. And the concept of misogyny and toxic patriarchy and intersectionality, trans people rights, I don't know, but I am yet to see. I am one of the people who keeps ranting about the fact that men do not have ఈ భారతదేశంలో ఇప్పుడు there is no legal section for a man to go and report sexual assault. I find that problematic. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి సెక్షువల్ అసాల్ట్ జరిగితే అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ ఈజ్ 18 years old, దేర్ ఈస్ నో వే
ఇన్నేళ్ళు మీరు మెన్స్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ ఉన్నారు కదా, యువర్ ప్రైమరీ ఎనిమీ ఇస్ ద విమెన్ ఆర్ ఫెమినిస్ట్ అస్ యూ కాల్ ఇట్. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఇస్తుంటారు కదా, ఎవరు నిజమైన ఫెమినిస్ట్, ఎవరు ఫేక్ ఫెమినిస్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను, ఉండండి, ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మెన్ యూ విల్ డిసైడ్ హూ ఇస్ ద రైట్ ఫెమినిస్ట్ అండ్ హూ ఇస్ ద రాంగ్ ఫెమినిస్ట్ అని. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ద వుల్ఫ్ డిసైడింగ్ విచ్ చికెన్ ఇస్ ద బెటర్ ప్రే టు బి ఈటెన్ దట్ డే. ఐ డోంట్ వాంట్ యువర్ సర్టిఫికెట్, ఐఎమ్ ఫైన్ మై సెల్ఫ్. అంటే అయ్యో మీరు నేను కరెక్ట్ అయిన ఫెమినిస్ట్ అని సర్టిఫికెట్ ఇస్తారని నేను ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చున్నానా, పోడా నీ ఓలో ఫేక్ ఫెమినిస్ట్ సర్టిఫికెట్ దగ్గర. బట్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం అండి? ఎందుకంటే ఎలా అయితే మనుషులు ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చారో ఈ ఫెమినిజం అనేది కూడా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. ఒక ప్యాట్రియార్చల్ సొసైటీ, మీరు అన్నట్లు పితృస్వామి సామ్రాజ్య సొసైటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు అప్పటికున్న ఒక ఫెమినిజం అనే దానికి ఉన్న మీనింగ్ వేరు, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సొసైటీలో ఉన్న మీనింగ్ వేరు, మారిపోతుంది మెల్లమెల్లగా. 100%. బట్ సో మీరు ఇచ్చే డెఫినేషన్ ఏంటి దానికి? See, the thing with feminism and women's rights is that even today we are talking about sexual abuse for children, right? And we are talking about a gender inequality with regard to crimes anamata. Meeru gender based crimes ani chustunte domestic violence, female infanticide, female feticide, గర్భంలో ఉన్న బిడ్డ ఆడబిడ్డ అయితే అలాంటి డౌట్లు వస్తే సూపర్స్టిషియస్గా ఇది ఆడబిడ్డ, అలాంటి లక్షణాలు నీలో కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్తే వెళ్ళి అబార్షన్ చేయటం. ఇక్కడ కాకపోతే డబ్బున్న వాళ్ళు ఫారిన్లో వెళ్ళి అబార్షన్ చేయటం, అక్కడ వెళ్ళి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేసుకుని ఐవీఎఫ్లో మగబిడ్డే కావాలని చెప్పి మగబిడ్డని ఇవి ఇంకా జరుగుతున్నాయంటే ఫెమినిజం ఇస్ స్టిల్ రెలవెంట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ ఫెమినిస్ట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఫెమినిజం ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ హ్యాస్ టు బి ఇంటర్సెక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు ఒక అప్పర్ కాస్ట్లో ఉన్న ఆడపిల్లకో ఆడదికో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ ఫార్ అన్ అప్రెస్డ్ కాస్ట్ ఉమెన్. షీ విల్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ issues at the same time. One is caste oppression, caste based oppression, and caste and gender based oppression. What Bhavari Devi went through is both. So intersectionality chala mukyam. At the same time, if for example there are queer rights, what do we do there? Ivanni these are discussions that we need to have. We need to have these discussions in addition to the best film that we like, your best favorite hero, and fighting for him on social media or her on social media. You also look at these things that will have an impact in your own life and your society. Inka we are talking about a gender pay gap, right? ఇప్పుడు the same job, in a tech job, a woman gets paid at least 70 to 80 rupees lesser than a man anadi is a problem. Maternity, pregnancy, these are looked as a handicap for a woman. కెరియర్లో గ్రో అవ్వాలంటే పెళ్ళయిందా అయితే ప్రెగ్నెన్సీ అంటే థ్రోయింగ్ హర్ అవే ఫ్రమ్ ద జాబ్ అండ్ దెన్ గెటింగ్ హర్ బ్యాక్ ఇన్ టు వర్క్. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మన టూత్ సేస్లో సో మెనీ విమెన్ టెల్ మీ అబౌట్ హౌ దే హ్యావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ దేర్ ఎంటైర్ సాలరీ టు ద హస్బెండ్ అండ్ ద హస్బెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ద ఇన్లాస్ ఫార్ ద సేక్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేకుండా ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకోవటం ఎందుకు, అంత భయం ఎందుకు మీకు? డబ్బులు ఉంటే నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది అన్నటువంటి భయం ఉంటే క్లియర్లీ యూ నీడ్ టు కీప్. ఒక అమ్మాయిని బందీగా ఇంట్లో కూర్చోబెడితే మాత్రం ఆ అమ్మాయి అక్కడ ఉంటుంది, కాకపోతే ఆవిడ స్వేచ్ఛగా ఉంటే తను వెళ్ళిపోతుంది అన్నటువంటి భయం మీకు ఉంటే క్లియర్లీ యువర్ హోమ్ ఇస్ అ హారబుల్ ప్లేస్. అది చెప్తే మీకు కోపం వస్తే రాని, దట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ఫెమినిజం ఈస్ హ్యూమన్ రైట్స్. It is feminists who got the women the right to vote, women the right to not be burned along with their husbands in the funeral pyre, women the right to education, women the right to abortion, women the right to sexual, I don't know, that's still not happened. I mean, the freedom, and right now we are talking about marital rapes. అంటే పెళ్ళి అయితే ఐఎమ్ ఎంటైటిల్ టు సెక్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాంట్, హౌ ఎవర్ ఐ వాంట్. అంటే అవును అదే పెళ్ళే కదా. అంటే ద వైఫ్ కెన్ బి సిక్. The wife could have just delivered and be recovering from childbirth. At least 6 weeks kuda vadalru. Or she could be grieving, or she could have some other issue that she does not feel like having sex that day. But you are married to me, you are my slave, therefore I will have sex with you whenever I want to have sex with you. And you have sex with her even if she says no, even if your wife, if she says no, it's a rape. Non-consensual sex is rape.
And if you feel ఇప్పుడు that ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఈ లాస్ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ అని కాబట్టి correct. నౌ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇట్. సో అప్పుడు పెళ్ళైతే కూడా నేను ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు స్లీప్ విత్ మీ యూ విల్ నాట్ స్లీప్ విత్ మీ, దట్ మీన్స్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ ఎంటైటిల్ టు దట్. సో అయితే నేను ప్రాస్టిట్యూట్ దగ్గర వెళ్ళనా? వాట్ ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ద ఉమెన్ సేస్ that I'm not happy with you, like say you're not able to sexually satisfy me, so I will go to somebody else ante oppukuntara villu. And how is a widow treated in this society? ఆవిడకి పసుపు కుంకుమాలు ఇవ్వము, ఆవిడకి రెడ్ కలర్ లో ఇవ్వము, ఎల్లో కలర్ లో ఇవ్వము, పసుపు బొట్టు పెట్టము, ఇంట్లో ఏమన్నా పాశ్చాత్య సంస్కృతి దగ్గర నుంచి రావాలి ఇంకా they still doing it. It happened here. I saw it happen 2 days ago during నవరాత్రి. వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వకు, ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని అడిగినా నేను. వాళ్ళకి మాత్రం చీరలు ఇవ్వద్దు, పసుపు కుంకుమాలు ఇవ్వద్దు. ఎందుకు ఇవ్వద్దండి? నేను ఇస్తా అంటే మీరు ఇస్తారు, కానీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ విల్ నాట్ టాక్ టు మీ, ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ అంటున్నారు. సో వన్ ఉమెన్స్ వాల్యూ ఈవెన్ ఇన్ ఎ రిలీజియస్ ఈవెంట్ ఇన్ అ సొసైటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద absence or presence of a husband. చిన్నప్పటి నుంచి మాకు పసుపు బొట్టు రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్, ఎల్లో కలర్ అన్ని అవన్తోనే పుట్టున్నప్పుడు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మధ్యలో వస్తున్నటువంటి ఒక హస్బెండ్ వల్ల ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఎందుకు? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. వై డిడ్ యూ ఈవెన్ బ్రింగ్ దాట్? ఐ డోంట్ నో. మేబీ ఎప్పుడో ఇన్వేడర్స్ వచ్చారు భారతదేశంకి, అప్పుడు మన అమ్మాయిల్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి, అందుకోసం. దెన్ లీవ్ దోస్ ట్రెడిషన్స్. నో, దానివల్ల యూఆర్ హర్టింగ్ సంబడీస్ సెంటిమెంట్స్. దీనివల్ల విడోస్ నాట్ అటెండింగ్ ఫంక్షన్స్. నేను ఫంక్షన్స్కి రాము, ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తారు? బికాస్ యు ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ ఫీల్ లైక్ గార్బేజ్. ఇలాంటి కల్చర్ ఏంటి కల్చర్? హౌ ఇస్ దిస్ అ గ్రేట్ కల్చర్ వేర్ యు ఆర్ మేకింగ్ సంబడీ ఫీల్ హారబుల్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్, ఎయిదర్ బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ లొకేషన్, కాస్ట్ ప్రైడ్ వేరు, అది లెట్స్ నాట్ ఈవెన్ గెట్ ఇన్ టు దట్. సో మీరు ఇందాక మిసోజినీ అనే టాపిక్ అనే వర్డ్ తీసుకురాగానే నాకు ఇమ్మీడియట్ గుర్తొచ్చిన ఇన్సిడెంట్, వెన్ యూఆర్ అగైన్స్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్లాబ్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్. అప్పుడు ఇట్ వాస్ అంటే చాలా వైరల్, అంటే అది రకరకాలుగా వైరల్ అయింది. యాక్చువల్గా అవ్వాల్సిన విధంగా అవ్వలేదు అది, అంటే ఒక ప్రాపర్ డిస్కషన్ అనేది రాలేదు. కాకపోతే థింగ్ ఏంటంటే, అంటే సందీప్ రెడ్డి వంగ చెప్పింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కాంట్ స్లాప్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్, ఐ డోంట్ కాల్ ఇట్ ఎ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి ఆయన మెన్షన్ చేశారు. సో దానికి యూ మెన్షన్ లైక్ అసలు అది రిలేషన్షిప్పే కాదు, స్లాపింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్ అని చెప్పేసి మీరు సమంత వీళ్ళందరూ కూడా I only said it's deeply disturbing. Yeah. ఆ తర్వాత మాకు డీప్లీ డిస్టర్బింగ్ బ్యాచ్ అని చెప్పారు, ఫేక్ ఫెమినిస్ట్ బ్యాచ్ అని చెప్పారు, అలాంటి చాలా రకరకాల నేమ్స్ నాకు కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఎనీవే, సో అది ఒక ఇన్సిడెంట్, అంటే అంటే కొంచెం మిస్అండర్స్టాండింగ్ అయిందా, లేదంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదా పాయింట్ని అని. ఎందుకంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే మై సన్ మై డాటర్ అన్నారో కూడా సేమ్ సోషల్ మీడియా మళ్ళీ అలాగే హౌ డు యూ కాల్ ఇట్, అంటే 3-4 రోజుల ముందు బతుకమ్మ పాటకి మై సన్ ఇస్ డాన్సింగ్, ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైనా అంటారా మీరు? అది వెయిట్ చేసా, ఎవరేం చెప్పలేదు అనుకోండి, మీరు కావాలని పించేస్తారు కదా. ఐ విల్, బట్ లిసన్, హౌ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ద రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫర్ అ మ్యాన్ అండ్ అ ఉమెన్. నో, ఐ సెడ్ కాంటెక్స్ట్ వేరు. ఏంటి కాంటెక్స్ట్ వేరు అంటే, మై డాటర్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో పికప్ మై డాటర్, షీ విల్ సే నో అని చెప్తుంది వెన్ ఐ వాంట్ టు గో. అయితే ఐ అండర్స్టాండ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ మెల్ట్ డౌన్, బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ అ ఫ్యూ మూమెంట్స్ టు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి ఏమో చెప్పు అంటే 5 minutes తర్వాత 3 minutes తర్వాత ఓకే అంటుంది. షీల్ సే నో నౌ అంటే ఇట్స్ నాట్ నో ఫర్ హర్ ఎంటైర్ లైఫ్. 5 minutes later షీ మైట్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్. ఆ తర్వాత చిన్న పిల్ల కదా. బట్ ద పాయింట్ ఇస్, చిన్నప్పటి నుంచే ఆ పాప చెప్తున్నటువంటి నో, కాకపోతే మా అబ్బాయి చెప్తున్నటువంటి నో, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మై సన్, ఐ డు నాట్ ఫోర్స్ హిమ్ అండ్ కిస్ హిమ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. I don't force hug him. If he comes to me, I hug him. If he holds me, I hold him. Ante I want to set that instance from the beginning. మీ పేరెంట్స్ కూడా నువ్వు నో చెప్తే రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. వెన్ యువర్ ఓన్ పేరెంట్స్ విల్ రెస్పెక్ట్ యువర్ నో, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ బయట ఉన్న వాళ్ళు నీ నోని రెస్పెక్ట్ చేయకపోతే వెంటనే వచ్చి నాకు చెప్పు, అన్నీ ఏం జరుగుతున్నాయో చెప్పు. నో అంటే నో. చిల్డ్రన్ విల్ అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్. అందువల్లే ఇంట్లో వైలెంట్ టెండెన్సీస్ ఉన్నా కానీ, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉన్నా కానీ, అబ్యూస్ ఉన్నా కానీ, చిల్డ్రన్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. చిన్నపిల్లలకి అన్నీ అర్థమవుతుంది. యూ థింక్ దే డోంట్. And their observational skills are 100,000 times better than what we are as adults. No. Because they are sitting and observing you and you don't even know that they are doing that. మీరు ఒక మాట అంటే ఒక 5 minutes తర్వాత మీ పిల్ల, your child who is basically even 2 years old, he'll repeat that word. ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావురా అంటావు.
అందువల్లే ఈవెన్ ఇఫ్ వెరీ ఈజీలీ పీపుల్ యూజ్ ద ఎఫ్ వర్డ్, రైట్? అరే ఎఫింగ్ అంటారు. బట్ in 5 days, 6 days, your son or your daughter is going to be saying that. Are you okay with that? Is a different thing. If you're not okay with your child saying that, then you have to better censor yourself. Because you have to lead by example for your child. You are your first hero. You are the first heroine for your children. What you tolerate, your child will tolerate. You tolerate abuse, your child will tolerate abuse. మీరు ఇప్పుడు అబ్యూస్ కానీ, బూతులు కానీ, వయలెన్స్ కానీ మీరు టాలరేట్ చేస్తే మీ పిల్ల కదా ఇదే నార్మల్, ఇదే ఫ్యామిలీ, నేను కూడా ఇలాగే తట్టుకోవాలని చెప్పే పెరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ సే నో రైట్ నౌ. ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ నో టు మీ, ఎస్ అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ బేదింగ్ ద చైల్డ్, షీ డెంట్ వాంట్ బి బేద్ అంటే స్నానాలు చేయరా? అయ్యో మీకు మీ ఈ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చాలా అంటే చాలా కింద, అక్కడ పాతాళంలో ఉంది, అక్కడి నుంచి కొంచెం పైకి రాండి చూద్దాము అని. So you can't argue with those lot. They are there only to, but when it comes to their children and all of that, no, they learn the hard way. Their children will be teaching them. That will happen. Either they'll become toxic parents where their children will avoid them once they grow up. Because నిన్ను పెంచాను కదా, నేను సాక్రిఫైస్ చేసి నీకు మమ్ము ఇచ్చాను కదా, నిన్ను ఎడ్యుకేట్ చేశాను కదా, నువ్వు ఇవన్నీ నాకు చేయాలి అన్నటువంటి ఏదో చెప్పి పెట్టినట్టు you are entitled for your children to do all of this to you. You own the child అన్నటువంటి మైండ్ సెటే ప్రాబ్లమాటిక్ అవన్నీ. కానీ అది ఇండియన్ కల్చర్లో చాలా డీప్లీ ఇన్గ్రైన్డ్ ఉంది కాబట్టి దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టు దిస్. యాజ్ లాంగ్ as Mr. Vanga's opinion is concerned, what he said that day, because we speak from our lived experience. We speak from women living in those experiences where violence is not love. ఆయన ఎలాంటి స్లాప్ అని చెప్పలేదు. He said if we are not slapping each other అని చెప్పారు. I am saying even a woman shouldn't be slapping. I deeply love my husband. It's 11 years of marriage. I have not slapped my husband, thanks. We don't need to express love by slapping. I love my children to bits. I don't have to slap my children. I love my dog to bits. I don't have to slap my dogs. Neither do my, అంటే అయితే ఓకే, అయితే కుక్కలు కరుస్తారు లవ్ అని. Out of deep love for you, they'll come and bite you. Next moment you will take the dog to the vet and put it to sleep. No, you have different rules. When it hurts you, it will అంటే so I imagine a child watching parents hitting each other in the name of love. That child is going to be in a toxic relationship very very early in life, and that is going to scar them for the rest of their life. ఇప్పుడు కూడా రాహుల్ will keep telling them, Kanna, if you please understand that you need to be deeply respectful to everybody who comes into this house, and whoever it is, whoever they are, whatever financial status you think they are, you treat people the way equally and equitably. In some places some people have to be treated equitably. Equal is different for different people. So naakentante that is where we came from, that women are living in violence, and when somebody with power and influence and money and who is being hero worshipped says that slapping is an expression of love, we call it a toxic narc or a toxic abusive or an enmeshed relationship. There are terms for that. Any psychiatrist will tell you. So these need to be healed, and these are the kind of relationships people heal from. They are not normal relationships. And I think I probably have the right to say, because I have a bachelor's degree in psychology. Just in case they ask. ఓకే. సో ఇలా ఎప్పుడైనా ఈ ట్విట్టర్ వార్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చదువుతున్నప్పుడు ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ రాహుల్ వచ్చి ఎందుకు చిన్మయి ఇప్పుడు దీని గురించి అవసరమా అన్న సందర్భం ఎప్పుడైనా ఉందా అసలు అలాగా? He'll just ask me to be careful. And in some cases he'll be like, they are kids antadu. But that is what scares me most. Kids calling me a prostitute or saying that you deserve to be raped. Apparently rod dimputa means something else or whatever, but to me, when I translate it from Telugu into English, it only reminds me of Nirbhaya. So it might be a very normal thing for a boy to say. How it lands on the girl is very very different. For us, all of these so-called jokes have real world meaning. ఇప్పుడు కూడా బెంగళూరులో ఒక ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు కదా, నువ్వు సరిగ్గా డ్రెస్ చేయకపోతే మీ మొహం మీద యాసిడ్ కొడతా అని. దట్ గై లాస్ట్ హిస్ జాబ్ అండ్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ అరెస్టెడ్. So these are, acid attack is a real world thing that can happen to us.
అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఎవరికో ఏదో చెప్పానని వెన్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ దిస్ నేను వెళ్ళి కేసు పెడతా అని ఒక 2-3 పీపుల్ అపారెంట్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ దే సెడ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ గాన్ అండ్ లాడ్జ్ కేసెస్ అగేన్స్ట్ పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ హారర్ టు సొసైటీ. ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళకి అటెన్షన్ దొరకదు, డబ్బులు దొరకవు, ఒక 5 చెత్త ఛానల్స్ విల్ నాట్ బీ, అండ్ ఐ కాల్ దెమ్ చెత్త ఛానల్స్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ బ్యాడ్. దే ప్రమోట్ వెరీ టాక్సిక్ మిసాజినిస్టిక్ ఐడియాస్ and I don't give interviews to them at all, no matter how many times they ask me. ఎందుకంటే ఇలాగ మీ మీద ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి కామెంట్స్ కానీ లేదంటే ట్రెండ్స్ కానీ అయినప్పుడు ఈవెన్ మీరు మైక్ డన్ అన్నప్పుడు కూడా సో రాహుల్ వాజ్ వెరీ లేట్ టు రెస్పాండ్, వాజ్ బిజీ విత్ సమ్ షూటింగ్ సంథింగ్. యా సో తను వచ్చి కూల్ డౌన్ గైస్ ఇదంతా కాదు, సో ఇది యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్, సో నేను చాలా లైట్ తీసుకున్నా, మీరు కూడా చాలా లైట్ తీసుకోండి అని తను చాలాసార్లు అట్లా కవర్ చేసింది. మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పుంటారు ఎందుకు రాహుల్ వై ఆర్ యు గివింగ్ ఎ రిప్లై టు దెమ్ అని చెప్పేసి? No, who am I to say? He has the right to speak his mind. He doesn't ask me what to say, I don't ask him what to say. Sometimes we definitely exchange notes, we take each other's opinions on some things. ఇది కరెక్ట్ గానే ల్యాండ్ అవుతుందా, కాకపోతే is it coming across differently because you're a guy or because you're a woman, does it sound sensitive enough or sensible enough అన్నటువంటి ఐడియాస్ we definitely share. I mean, we are married to each other, we are great friends as well in addition to that. Thankfully I have not had a point in life where I had to ask Rahul, why did you have to do this? No. Poor thing, he also gets called, he's unfortunately in the control of of his wife. You are her slave, you are ఏదో ఒక దీనికంటూ కొన్ని వర్డ్ నా చికెన్ సంథింగ్ దే హెన్పెక్ట్ హెన్పెక్ట్ హస్బెండ్, నీకంటూ ఏం లేదు, ఇలాంటివి ఇక్కడే. అంటే ఇన్ని బూతులు నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ వినలేదండి. ఇక్కడ తెలుగు సోషల్ మీడియాలో విన్నటువంటి బూతులు ఈవెన్ తమిళనాడు ఐ నాట్ హర్డ్. సో దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, అది కూడా ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ వర్క్, సో మీరు లాస్ట్ హ్యాడ్ వచ్చి సీతారామం అండ్ ఓరిదేవుడా. No. Yeah, there's something else in between which I'm forgetting. Yeah. సో సీతారామం అంటే మీరు హనుతో ఇంతకుముందు కూడా వర్క్ చేశారు ఫర్ అందాల రాక్షసి అండ్ వీర్. సో అందాల రాక్షసి డబ్బింగ్ అంటే రాహుల్ కూడా యాక్ట్ చేశాడు అందులో. సో ఆ డబ్బింగ్ టైంలో కొంచెం అది ట్రోల్ అయింది కూడా, ఎందుకంటే బికాజ్ యాక్టర్స్ ఆర్ షౌటింగ్ త్రూఅవుట్ ద ఫిలిం అనమాట. అంటే గీతాంజలి మూవీలో చూసాం, మణిరత్నం గారి గీతాంజలి ఫిలింలో యాక్టర్ షౌట్, ఎందుకంటే దేవర్ ఎట్ డిస్టెన్స్. బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి అందరి లక్షస్లో వచ్చేటప్పటికి ఈవెన్ యాక్టర్స్ పక్కన ఉండి కూడా లైక్ నవీన్ చంద్ర అండ్ లావణ్య త్రిపాఠి పక్కన ఉండి కూడా దే విల్ షౌట్ అనమాట, ఓ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఈ చాయిస్ తీసుకున్నప్పుడు లైక్ వెన్ యూ డబ్ ఫర్ దోస్ వర్క్, సో డూ యూ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ సార్? అంటే మీరే చెప్పారు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ఇస్ ద వన్ హూ ఆస్క్ యూ టు కామ్ డౌన్, ఎందుకు అసలు అంత అవసరం ఉంది పక్కన కూర్చున్నారు కదా అని చెప్పేసి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ వర్క్ ఇన్ అదర్ ఫిల్మ్, with regard to my dubbing, some of these bad habits hadn't set into me because I was not hired too many times to dub. ఇలాంటి రాంగ్ టెక్నిక్స్ నాకు it hadn't come into me at that time. Okay. Vinay Tandi Varavaya was one of my earlier projects, but Hanu garu had the same reason that people that Gautam sir said about the characters in his film, that when you're close enough to somebody you don't have to shout, you only have to whisper. But the only way that you can demonstrate distance to a person is by shouting. అదే ఇప్పుడు ఈవెన్ in some very very famous quotes మీరు చూస్తారు, when people don't feel heard, అంటే ఎన్నిసార్లు నేను చెప్తున్నా నీకు అర్థం అవ్వట్లేదేంటి అని ఇంత కామ్గా చెప్పరు, ఎన్నిసార్లు చెప్తుంటే నీకు అర్థం అవ్వట్లేదేంటి అని అరుస్తారు. వెన్ యూర్ ఫైటింగ్ విత్ ఈవెన్ యువర్ క్లోజ్డ్ వన్స్, యూ కెన్ బి అట్ దిస్ డిస్టెన్స్ బట్ యూ విల్ స్టిల్ షౌట్ బికాస్ యూ ఫీల్ మీరు ఏం చెప్పినా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినిపించుకోవట్లేదని. You want to be heard somehow, therefore you shout by raising your decibel. You think at least then your idea will reach their ears and therefore their heads. Hanu garu wanted to establish that the three characters in the film were like the sun, moon and the earth. They will never come close to each other. They will always be at a distance. దగ్గరికి రావాలని అనుకున్నా ఒక పెద్ద ప్రమాదం జరుగుతుంది. That is why they were constantly shouting at each other to be heard. And he established the distance. He
which is why the movie also ended the way it did, that they would never get close. Even if they attempted to get close, it will not happen. So the distance will constantly be there, Ani. And he explained this to me. Why, ఓకే. Ani? And it made perfect sense to me. సో మీరు అడిగారా ఎందుకు సార్ నేను అడగలేదు. ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. He explained. I mean, Hanu garu, he is somebody who will, like a child, like he explains to a child, he will explain to you as to every scene what he does. ఒక్కొక్కసారి రూమ్ నుంచి లోపలికి వచ్చి అది యాక్ట్ చేసి చూపించి అన్నీ చేస్తారు. ఈస్ అడారబుల్. ఓకే. పర్టికులర్ ఏమాయి చేసేవే తర్వాత యూ బికేమ్ ఏ వెరీ ఫెమిలియర్ వాయిస్. అంటే రకుల్కి, పూజా హెగ్డేకి కానీ, కాజల్కి కానీ, ఇట్లా చాలా మల్టిపుల్ యాక్టర్స్ చెప్పడం వల్ల సో పీపుల్ యూస్ టు రికగ్నైజ్ దెన్, ఓకే ఈ క్యారెక్టర్కి చిన్మయి డబ్బింగ్ చెప్పింది, ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఈవెన్ అలా ఎలా అనే మూవీ లైక్ రాహుల్ యాక్టెడ్ మూవీలో కూడా సో అప్పటికి హెబా పటేల్ ఈజ్ ద మెయిన్ హీరోయిన్ అని చెప్పేసి తెలియదు. అంటే దే నెవర్ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్. బట్ మీ డబ్బింగ్ వల్ల ఎలివేట్ అయిపోయింది. రైట్. ఓకే. నాకు ఈ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. If I'm called to dub or sing, I sing because it's a beautiful opportunity. Ante Anish Anna is one of the most lovable people that I have come across. I only wish him the best. అదేంటి చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా, ఇక్కడ నేను చెప్తా, అక్కడ నేను నాకు ఎలివేషన్ ఏంటి, ఎలివేషన్ ఇది అది మాత్రం అలా ఎలివేట్ అవ్వాలి కదా, ఎలివేట్ అది ఎలివేట్ అయితే అవ్వని. ఐ మీన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇస్, ఐ మీన్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు దేవుడి దయ వల్ల దట్ జరిగితే సంతోషం. కానీ I have never thought about it as a small. Who would have thought that EMI HSAV would become a blockbuster and become this, and that my voice will get attached to Samantha like that? I went and did it like anybody else's movie or any other work that I would have gotten. సో యా, ఐ మీన్ ఇది మీరు చెప్తున్నారు కదా, అవన్నీ నాకు ఇప్పటి వరకు తోచలేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ యూ ఓన్లీ టోల్డ్ మీ దిస్. ఐమ్ లైక్, ఓ రియలీ, ఓకే, ఐ డోంట్ నో దిస్. అంటే ఇట్ హ్యాపెండ్, అంటే అలా ఆ రేంజ్ లో ఇంపాక్ట్ ఉండేది మీ వాయిస్ కి అంటున్నా. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ కొన్ని మూవీస్ డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత సమంత స్టార్టెడ్ హర్ ఓన్ డబ్బింగ్. సిన్స్ మీరు ఏ సినిమా వరకు చెప్పారు? షీఈ్ యాక్చువల్లీ డన్ వన్ ఫిల్మ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్సో, జబర్దస్త్. I think. Yeah, Jabardast. She's done U-turn and Jabardast on her own. Okay. So, Mali, eppudu mee combo? I think I have been telling her for a very long time, and she's also been wishing to dub for a Shakuntalam also. Shakuntalam. Why should I be dubbing for her all the time? Naaku ardham kavatledu. She can dub, no? She's a fantastic actress. She can dub for herself. Acting but people got used to your combination so much. I understand that. But it's okay. I mean, she needs to be happy. That's most important. Yes. So what are your other career updates, like any films happening right now? Films, maybe there's something happening there, but I usually don't talk about something until it releases. But right now I'm more focused on growing our clinic and the skincare brand that we are doing, and hopefully, and also my far bigger, more important thing that I want to definitely do in my life is to raise two lovely human beings. That's most important for me. Yeah, beautiful like that. And obviously హనుతో మీ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రభాస్ హను హీరోయిన్ మాన్వి కూడా మళ్ళీ మీరే డబ్బింగ్ చెప్తారేమో కూడా చూడాలి, వెయిట్ చేయాలి మేము. We'll see. Then thank you for your time. Thank you so much for your time, and sorry for about all the interruptions today. Thanks for your time. Thanks. Yeah, so glad to have you here. Thank you. And can we end this song? Yeah, which song? Yeah, if you can do a medley, Telugu, Tamil and Hindi mix for any of your favorite. We can end with this. He devi varamu neevo chiru needalela kanula ayu adiginadi neede gaganamugi udisani vele gaali keretamai sokinave ప్రాణవాయువే నావే మదిని ఊయలుగే దేవి వరము నీవు చిరునీడలేల కనులా அன்பிலவன் சேர்த்த இதை மனிதரை வெறுக்காதீர்கள், வேண்டுமென நினைத்த இதை வீணாக மிதிக்காதீர்கள். உயிரே உன்னை எந்தன் வாழ்க்கை துணையாக
ஏற்கின்றேன் இனிமேல் புயல் வெயில் மழை பாலை சோலை இவை ஒன்றாக கடப்போமே உன்னை தாண்டி எதையும் என்னால் யோசனை செய்ய முடியாதே முடியாதே बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई థ్యాంక్ యూ చిన్మయ్. అండ్ మీరు పాడుతుంటే నాకు ఇంకొకటి ఇన్స్టెన్స్ గుర్తొచ్చింది. లైక్ అంటే రాహుల్ అది ట్విట్టర్లో పెట్టారనమాట. ఆరెంజ్ మూవీలో ఒక ర్యాప్ కూడా మీరే పాడారు. Actually, appatlo Harris gariki we used to be singing. I mean, he'll call everybody to sing one song. Some 5 singers, 10 singers will sing the same song. Only after the song releases, okay, it's come in my voice or not, ani. So, appudu he used to do all of this, Oma Hasi, all of that, right? So, all of that was part of that. I didn't know I sang. It became such a big thing and all. They're like, and when the song came and I saw my credits and I was like, where is my voice? It's a male solo. And then I was like, okay. Once I asked Harris, sir, please don't give credit. It's becoming confusing for me also. Ekkada nenu em paadano naaku ardham kavatledu ani. But yeah, some of my best rap adasla ela entidi I taane these kind of syllables is what he used to be playing with. Actually, I think there is another portion which is sung by Ranina and things like that, but there is a layer of my voice also, so God knows what he's done. So honestly only God knows, and of course Harris sir should know. But అంటే ఇలాంటివి తెలిసినప్పుడు అంటే మీరు చెప్పిన బెంటన్ గానీ రాహుల్ చెప్పిన ఆరెంజ్ ఇది కానీ ఇలా ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట. అయితే మనకు తెలియకుండా చాలా ఓకే అన్క్రెడిటెడ్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయో. there's in Tamil there is this song called Amali Tumali where there is this co-film lo there is this song అది వస్తుంది, అది నేను పాడా. I'm like, what is ఎప్పుడుదాయి what is that? So he doesn't care about whether it is gibberish or whatever. It will sound a certain way, and Harris sir has always gone after a sound or the specialty of the sound. Telugu as well. నేను రంగం అనే డబ్బా in the movie. Same. So ఎలాగో ఎప్పుడుదాయి and all I was just saying ఎప్పుడుదాయి only కదా. That was so it happened only with Harris or no only with Harris. Only with Harris. Yeah. Everybody else I think with Harris sir lots of us will sing one song. Especially even with Andangaga Kondakari, you will have 4 singers singing the same song for one hero, one heroine. No. So he had that phase. Sometimes there will be 5 playback singers, female playback singers singing one song for one heroine. It's happened in Bhima, where me, Sadhana Garu, Mahalakshmi Iyer, another singer and me have sung one solo for one heroine. He is gone after, I think, instead of being attached to a name or something like that, I think he's gone after a certain texture and an expression and a voice that he wanted in one particular space. Same thing that happened with OIA. One portion is sung by Shruti Hassan, one is sung by me. Half of it, more than half of it is sung by me. So we don't know why he took those decisions. Even recently, I think Hi Nanna, there is this Odiyamma. Some are sung by Shruti. Wherever she is featured, she sung it. When Mrinal comes, I've sung. So yeah. You asked me after Sitaramam what, no? Hi Nanna. I forgot about it. Ade koncham blank aipota. That was also something that was very special to me. Dubbing for Mrinal. Mrinal is a fantastic actress also, and also singing that song. Aradhya. Khushi. Dubbing in that. So yeah. So glad to meet. Thank you. Thanks. Yeah.